I might compromise from how you say my name. I see those bright blue eyes and I want you tied up in my bed with my name carved deep into your chest. Harmless games went to my head. Now I want you breathing down my neck like an animal. I want you to myself, come on, take control. Yeah, can you hold me down, smooth criminal? Yeah, you're rushing through my veins, got me going off insane. I'm feeling like an animal. You know now exactly what I like, and you give it to me every time. Racing past the point of no return, but I need you like I've never needed anyone. I want you tied up in my bed with my name carved deep into your chest. These harmless games went to my head. Now I want you breathing down my neck, up in my head, and your name's carved deep into my chest. Yeah, I'm all in. I must confess, yeah, I have you breathing down my neck, yeah, down my neck, yeah, down my neck, yeah, down my neck, yeah. Like an animal, I want you to myself. Come on, take control. Yeah, can you hold me down, smooth criminal? Yeah, you're rushing through. Я всех приветствую, кто будет смотреть записи, потому что так онлайна вроде бы не набралось. Не вижу, что кто-то был. Я продолжу выполнять побочки. Ага. До хрена с кем поговорить можно. Ну пойдем потрендим. С Луканисом и с теми двумя. И задание у рогатой возьмем. Иди в жопу. Where is he? Где Луканис? Луканис, ты где? А там выход на балкон еще есть, да? Посмотрим, вдруг он прятался от меня. Ты где, Луканис? Да, неприятненько. Ты что тут сидишь? Ну ты какой пусечка. Рассказывай, какие тебя там сомнения тебя тревожат. На какой хер ты дрова рубишь? Носим. Шкаф для трофеев, поэтому ты дров нарубил. Интересный ты поц. У нас есть лишние полки. Ладно, давай типа красавчику. Good idea. Good idea. Always room for improvement. Trying to get the details right on this figure of Tosh. They'll fight the other monsters, and then oops, guess that Herlock was too much to handle. Time to call a Grey Warden. Really? No, there's no wood in the world strong enough to carve their temper. Carve the rest of us. Maybe. It might be good to carve the people still around once this is all over. Так. So when you're making those carvings, if your leader just happened to look a little... I don't measure them to scale, Rook. All right, all right. I'll see you around. Давай, не болей там. Хардинг надо еще потрендить, да? Алканис вернулся, может? Нет, Алканиса нету.
А, вон он. Какого художника ты там делаешь? Давай, что ты там опять ныть сейчас будешь? You're still working? Just finishing some things up. Лежа? Ты лежа там что-то заканчиваешь? You know you're being creepy, right? Why are you watching me? Because you haven't been sleeping, and I wanted to figure out why. Oh, right. I have dreams now. When I go to sleep, I thought dwarves didn't dream. Solus used the dagger to rip the dreams from the Titans. Maybe when I touched it, it's like my mind's telling a story to itself and is... Sometimes I have these dreams where I'm naked. Ну ты какая? What? Голышом I она have to make ходит. a speech or go to battle, and I have no pants on. It's distressing. Yeah, that would be. I haven't had that particular dream. These days, I just dream I'm being... There's something that glows red, just out of my sight, and I know it's Да gonna... все, иди давай, не валяй. Turn around and face it, You can do that in dreams? and then punch it. Sounds very unlikely. You could try. All right, I get... And now, I'm gonna get some sleep. Давай, Good спи luck. уже. Вонючка. Без меня поспать не могу, надо было обязательно, чтобы я к тебе пришел поговорить о твоем сне. Так, Алканис ты где? Алканис там. Хорошо. А Эмрик там что делает? Давай к Таш, потом к Алканису. Что тебе надо? Чудо ты мое рогатое. Hey, good. I wanted to ask you something. My mother and I have a weekly dinner thing. I was gonna... You could come with me. As... you know. I'd love to. Давай, сходим. Потрендим. А, у меня же подарок еще для тебя есть, пусечка. You really... Thanks. Сегодня, получается, для всех подарки вручил. Для магички лягушку. Я для Хардинга, по-моему, не вручил подарок. Вроде как. Так, Алканис, в чем дело? Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam. Rook, do something! Spite. This man is not your puppet. Угу. How did... Rook? Dash? You tried to walk through the Alluvion in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. Становишься обуча охренела, что ли? Это же сам Are you Алканис. sure you're all right? This could be better. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay. You can't just stay awake forever. I'll be more careful next time.
We have to make Spite understand that he's endangering you. He's spite, not learning. Don't worry about it. And thank. Don't worry. Угу. Один такой don't worry. До сих пор найти не могут. Так. Все, он уже у себя. Молодец какой, пусечка. Ага. О, это что такое? Да, вот она в натуре подарок для Хардинг. Пойдем, вернем. Вернемся и потом уже через ТПшку пойдем по побочкам. Остальные, по-моему, я всем подарок уже выручил. Надеюсь, сейчас будет приз какой-то за подарки всем. Наверное, мне так кажется. Feels like home. Та-дам! Есть приз какой-то? Нет. Ну ладно. Так, давай по порядку. You're late. And you brought a guest. I hope I'm not putting you out. No, this is Tasha's home as much as mine. Even if she does not. I don't smell the iskop. We always have... I am not yet finished with my studies. I thought you would help. And by help, you mean do it all. You haven't even chopped the... You swing axes all day. Do you lack the strength to chop a few melons? The runes on the tablet are written in the old Kunari tongue, but they are incomplete. So they never finished it? No. It is clearly finished, but parts of letters have been hidden somehow, rendering the tablet unreadable. Может, это шифр? What if it's got some kind of secret code so that only the right people can... That is unlikely. I have studied the first expedition for decades. What do you mean, the first expedition? Your history teaches that Kunari landed on Tedas 300 years ago. This is true, but incomplete. Almost 1,000 years earlier, they were Kunari who predated the Kun itself. Here, food's ready. Быстро ты. This Да не is пробивал. not Iskap. It was gonna take too long. I wanted to be out here with you two. I see. I'm glad you made time to visit, if not to prepare. Maybe next time you'll let me know I'm cooking. Okay. That was... Was it? Well, you're nice. She used she. You haven't told her yet. I was going to. О, Then we got here and she was... like that. You should be able to be yourself around her. Hey, you get to be who you are. I know. When you're ready. On your terms. Thanks. а. Так. Твою мать. Твою мать. Я не успел ни хрена сделать, опять появилась всякая шляпа. You don't seem happy about your brother. Да ёпта, где вы?
А я к ней в комнату пришел. Мне наоборот к Эмрику надо зайти. Заплутал немножко. Что там у вас происходит? Careful with that. But of course. It's the only lead I've got. My dear Davron, I'll be as careful with this cloth as if it were burial silk from the... And this will be so instructive for Manfred. Ah, Rook, just in time. Need some help? Give it a minute. We'll see. That piece of cloth I tore off the gloom howler back at the cauldron still has some... And now, through the application of necromancy, perfected by the Morn what... Yeah, we're trying to figure out what the gloom howler is. Rather, discern it... How? By setting it on fire? Patience. To discern, one must sometimes destroy. Ah, yes, of course. How interesting. What is it? Что? It says this was elven blood. This was a person. What? But it howls. A corrupted person. Not always a monster. And something else. Deathsel. An elven word. For covenant. Like a promise. I think I get it. An elf who took a vow. Then gets blighted. An elf who knew about griffins and warden's secrets. Almost as if... It was a warden. I guess killing wardens and kidnapping griffins isn't part of the warden. No. We killed. Blood never lies. Something else is going on here. I'll put out the word, call in favors, see who might know more. But thanks for your help, Emric. You... My pleasure. Ну давай, разыщи. Угу. Ты поспала наконец? Meet me in Ravane? I've got sparring practice with the lords and I could use the sea air. So could... Sparring? The beach? Now you're... All right then. I'll see you. Угу. Ну давай, возьмем. С кем там еще надо потрендеть? С Алканисом. Упс. The fires are lit. Ну, как по мне кажется, это лишнее. Еще зачарование какое-то сюда добавили. Ну, вроде все. Demon's back. I don't think he ever leaves, actually. Then he's acting weird. Smells like melon and wood smoke.
No. Sit your ass back down. I'll handle this. Maybe make sure the Illuvian room is blocked? Now we get to talk. When demons say they want to talk, that usually means they want to bargain. Lucanis made a deal he hasn't kept. What deal? Break our chains, kill, escape our prison, and live? Isn't that what happened? No, I want out. I have no idea what you're talking about. I want Lucanis to honor the deal. Tell him, make him. Rook? You were sleepwalking. Spike was sleepwalking. He didn't go anywhere. Nothing happened. I didn't want you to see that. Again. I didn't mean to invade your space. Then what is it? I'm supposed to be a professional. Professional doesn't mean you have to go it alone. Something to think about. I get. Давай поразмысли там, бедолага. Господи, сколько тут лишнего трындежа. Так, это что? Установленная связь. Ну давай. Так, погоди. Улыбка фортуны, огненный удар дракона. Я какой прокачивал? Как он называется? Огненный удар дракона. Все верно. Хорошо. Хорошо. Sinead done, cousin. Fight well today. Rowan, hey. They said I could find you here. Good timing. I think I'm done for the day. The Lords of Fortune don't... Hey, thanks for the lessons! You just gotta... Do you feel that? It's dark. And they're so afraid. So alone. Кому там темно и страшно? What's happening? So many. Shit. Oh shit. Ну что I там can feel происходит? it. Rippling through the stone. Whose fear? Whatever was after me has turned on the dwarves. And if I know you, you're going to go because people are in danger. Absolutely. And so will I. Ну пойдем. Надо кому-то дать по щам, я так понимаю. Hey Tash, you talked with your mother lately? I'm here to hit. Угу. Хорошо. Thanks. That's a yes then. Угу. Ну, дальше что? Ну, давай сюда, наверное, заглянем. Тут аж 2 задания у меня.
Пойдем побегаем. Добьем уже Тревизу. Что, рассказывай. Rook, we have news about the Antam's experiments with Gatlock. What's happening? They're working with Venatori to set off these new and improved... They'll be set off simultaneously to impress the citizens with their new toys. Our agents cannot be everywhere. I will mark several locations where they store... Хорошо, незаметно. Уничтожь его незаметно. Почему? Почему я должен делать это незаметно? Я люблю делать это заметно. Ну что, нам пешком не обязательно так-то идти. Well, sort of, but there's the experimental Gatlock. Looks like the Venatori and Antam are Привет, ребята. Как дела? Неплохо. Ну что? Хрена себе. You don't seem happy about your brother. Well, sort of, but also not. It's complicated. Да, эти утырки были здесь, значит и... Which is good that he's not dead. Припасы. А, вон она, эта хрень. Well, it is. That's all the Gatlock here. On to the next spot. Хорошо. Ну так себе тайники, которые я легко могу найти. Everything has provenance. You know what you like. What sounds good today? My husband, the herb. He's very... Right out. Ой-ой-ой. А куда до меня? А, там лестник. А, тут дылдочка. Over there. More of that Gatlock the Venatori made stronger. Как скажешь. What? Move fast, walkers! Вот у этого пацана сразу вливайте.
Да дайте вы ему по щам. Пошел он робот с своими усилениями. Да, еще чуть-чуть. Отлично. Подорвем сучку. Да сколько их там? Отлично. Okay, just one more pile of Gatlock to deal with. That's good, because I don't think the Antom or the Venatori have figured out how to stabilize it. Наверх идем. Ну ладно, поменяли путь чуть-чуть. Ну, что там? Где-то близко уже. Да. Близко, но... There's that last cache of Gatlock, and the Antom and Venatori are on alert. Так, ну давай, я магов пока не вижу. Воткнем этому пацану. Нет, кто-то там пытается со мной подраться. А, вот тут штука дальнего боя. Угу. Кто-то что? Пенчик. Наваляли.
There. Ого. We've gotten rid of the last of this new Gatlock. Venatori and Antom didn't like working together. No surprise there. They didn't seem pleased with their magically enhanced Gatlock either. They won't be making another batch anytime soon. Now Treviso can breathe easier. Так, следующее задание. Who are you? Are you in league with those traitors? Take them alive. I want them for questioning. Those Venatori were also looking for the spies Chance sent us after. This is where our Crow and Venatori spies were supposed to meet, Chance said. Жемчужинка. Не знаю как, но про нас узнали. Я получил небольшой порез. Не переживай, заживет. Приходи на наше место на рынке. Будь осторожна. Осторо. Let's see if we can track them down in the market. А вы кто такие? Ну идите за цепки. Кого мы ищем? Последних шпионов. Ну, это сейчас выйдем на брата Луканиса, на кузена, ладно. Это прям слишком избито. Даже дурачок бы понял. Вряд ли BioWare как-то бы по-другому поступили. Так, вот мы и на рынке. О, что это? Torn up papers? More of that cipher? Were those spies trying to get rid of some evidence? Ага. Чем ты торгуешь? Прибалом? Thanks for taking a look. Угу. Еще что-то? Another sign of that Crow and Venatori. Угу. О. Everything has provenance. Ну, я у тебя уже был. Excellent taste. It looks like one of our spies dropped a bag. They must have been in a hurry. The note inside said they'd be keeping out of sight in the market for a while. Угу. Please stop by again. I think our Crow and Venatori spies were here. Твою мать. В смысле прикоснить жаровню в нужном порядке? Gotcha. Ну ладно, хотя бы этот первый. Стопудово это не вторая. Сейчас потухнут. Да ладно. Горят? Горят. Tosh, you got this? I'm on. Горят? Да ладно. All right.
Твою мать, а как я тебе должен угадать, ну, нужный порядок? Просто, ну, тыркая. Там как будто бы где-то бы еще, да, есть. Есть тут еще где-то жаровня? А вроде нету. То есть их всего 4. Thank you for finishing that contract. We worked very hard on it. He was a friend? He was a pro. Ну, вроде бы все, вот 4 только. Порядок только какой интересный. Yep. Да что у тебя там? Зажигай давай. Okay. Good day to you. Got it. Сука. Я тебя ненавижу. Gotcha. Ну, подсказку никакую не оставили. Everything has I'm on it. provenance. Yep. Твою мать, ну я это наугад просто все сделал. Wait. Flowers, more wine. This crow and Venatori. Those weren't spy notes we found before. They were love letters. I knew it. Didn't want to say anything before, but after that last note, I knew it. Wait, they're hiding out just so they can be together? I don't think the crows or Venatori will be happy these two are seeing each other. Those coffee cups on the table. They must have been at a nearby cafe. Let's see if there's any trace of them there. Угу. Ну, пойдем в кафе неподалеку. Wait, what is this? It feels so comfy. Looks like even the Antom knew not to take every respite from the city. Did you know the Antom are all men? Жемчужинка, ага. Все пропало. Ворон откуда узнали о наших встречах. Я слышал, что Винатри находится за предателем. Крылышко. Она его называет крылышко, а он ее жемчужинка. The Venatori are preparing an ambush for the crows, and they're trying to capture this secret couple to interrogate them. What do we do? We could send the couple a note, warn them that the crows are hunting them too, and that they should leave the city. Or I could tell Chance that a crow's been seeing a Venatori. Not sure he'd be pleased to hear that. Конечно же, я спасу их.
Любовь, потому что это так прекрасно. Надо и спасти. There. We left a warning note for a secret couple. Chance will want to know. Переходом можно? Можно. О, а что это я тут? Сундук не забрал. Вот тена. Все нормально, все порешал. I have heard that Crow and Venatori spies. Could be. No. He will wish. Отлично. It's done. And it sounds like that couple left just in time. They found your note. Так. Что это? Ну тут далеко еще до третьего. Так, давай переместимся сюда, попробуем забрать сундук. Это такое ощущение, как будто тот самый сундук, который я до сих пор не могу забрать. Ёпта. А, ну да. Это тот самый. Видимо, еще пока рано. А это куда идет? Туда, наверное. Да. И отсюда пока никак не забраться тоже. Ну и ладно, чё. Значит, потом. Так. С этим пока не могу справиться. Здесь еще есть с Эмриком задание. So, Blackthorn Manor. Let's hope that necromancer working with the Venatori is around. There's a malaise amongst the spirits here. Some form of Right. Oh, it's essential we have the Hand of Glory. Great. Glad you remembered the disembodied. Fear not, I'll be its bearer. The magic laid upon a Hand of Glory is complex. Whoever killed... So it'll lead us to whoever cut it off. Precisely. Most likely the necromancer who's been... It would have taken extraordinary skill to layer the involutions on this artifact. Bet whoever owned that hand agrees with you. We'll put an end to whatever's happening in this manor. That, I promise. Forbidden necromancy can twist spirits. We must find this death mage and stop whatever they've done to them. Дать по щам, так дать по щам. Чё? Трудно, что ли? Вот тут закрытые двери показывают. Тоже что-то будет. Полно всякой бубуйни.
Капец тут заданий так-то в игре, просто играй в свое удовольствие называется. Здесь покоится лорд Стодарт Ладлоу Блэкторн, последний из своего рода. Бытие его и смерть пришла наго. Наго. Ну, я думаю, он сейчас мне скажет, что мы там не можем пройти. Давай найдем другой вход, а я уже его нашел. Наверное. Или можем? Можем. Well, if there's a rogue necromancer here, they forgot to lock the door. The hand of glory's magic points inward to the northeast. Ну пойдем туда зайдем, чё? Открыли же путь. Значит, пойдем зайдем. Какая-то вкусняшка, наверное, тут лежит. Обычно закрыто, да, все это говно. Ну, тут по-любому с кем-то придется подраться, я прям уверен. Мать твою. Лесничий. Вознилась к холоду. А я сейчас не смогу переодеться, да? Или могу? Серьезно? Могу? Воу. Ну давай. Их тут аж 3 сферы. А... $205. Ладно, давай начнем с этой. Здесь какой-то был у нас меч как раз таки с холодом. А это какой? А нет таких мечей. Они все просто. Все, можно этот поставить тогда. Посох тоже на холод. Угу. Угу. Точно, с некрозу как раз таки. Так. Так. Мне бы холодно. Че, неужели нет холода? Не нашел даже кольцо еще с холодом. Ну давай пока так. А у них комбина нету, да? Хреново.
Охладить свое трахание. Не, дух 11. Или добили? Не вижу просто. Nicely done, Ron. Лесничий, блядь. There are far fewer corpses here than there should be. Where are they? Да я откуда знаю, сколько тут должно быть тел. The necromancer in this place has already helped themselves to these crates. Ну и чё мы сюда приперлись? Прикольно. Ладно. Я надеюсь, нам больше сюда не нужно. Слава богу, здесь можно переодеваться во время боя. Я-то думал, нельзя. Было бы капец как странно. А оказывается, можно. Так, и тут два подъема. Ну, кто бы сомневался, что здесь будет закрыто. По квесту все-таки идем. Так. Что не может-то? Какого-то опять супер-пупер некроманта нашли. Круче тебя, круче меня. О боже, этого не может быть. Maybe there's a key. Necromantic evocation with an inversion in the higher seals. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this Нечто door. ужасное. О боже, что же это? The door's seals are drawing on magic elsewhere in the manor, fueled by suffering. Let's put an end to that and get this door open. The hand of glory points to the northeast and southwest. Мастер-ключ. Мастер-ключ, это интересно. Ну, сначала туда пошли.
Я так понимаю, сюда, да. Я же взял мастер-ключ. There's more to these candles than just lighting themselves, right? Ah, you notice their secondary enchantment, smoothing out rough surges from the fade. I see it. So if anything goes wrong with the candles, we'll see even more demons. I'll have words with this rogue necromancer for using them as a containment ward. Короче, пока пойдем по заданию. Потом еще заглянем в те места. Ага. Ты кто у нас? What have they done? This looks bad. Sacrifices, both spirit and human. А что-то посерьезнее могли бы дать? Слишком просто. Че, гоните? Добейте его. Ranged incoming. Да я рад за тебя, что там в полной готовности. Я уже все сам сделал. О-хо-хо. The spirit bound here. Ну, что мы тут должны сделать? Someone's been harvesting their terror. Their souls. How dare they? What are they? Come, I can sense another spirit trapped here in the mansion. Как он посмел. Ну, теперь, я думаю, можно пройти туда. Чтобы потом не возвращаться. Так. А тут и нет ничего. А нет, вот. Куда-то там еще проход. Why do you think this place was abandoned? Oh, I wonder if it's haunted. I mean, haunted by old ghosts, not any new spirits. No one knows why the Blackthorns abandoned their manor. Rumor hinted at a family tragedy. A perfect spot for our wayward necromancer to work unnoticed. Мне надо как-то попасть наверх.
Ну, давай вниз спустимся. Что мне это даст? Careful ahead. Ready to go. Ну давай уже. Давай уже добивай. Фух. До 40-го осталось немного. Feels like there's eyes on us. This section of the house seems displeased to host new guests. Perhaps we've discovered a hint of what drove away the Blackthorns. We've a fight ahead. Oh. Что мы тут нашли? А, вот что. That note hints at the root of the tragedy that befell this place. Quis est ista qui uvenet? An old invocation, and dangerous. What did it summon? Something best not described, lest we renew its attention. Мне придется драться, походу, с этой тварью. Какую-то тварям придается, не сначала подраться, потом с некромантом подраться. Возможно. Но это не точно. Кто-то мне подсказывает, что я сюда уже не вернусь. Там даже сундуки, потому что не отмечают. Так, а чё мы? Вообще вернулись отсюда. И в чем мы молодцы какие. Ну давай еще раз. Надо понять, как проникнуть наверх. Как попасть наверх? Вон сундук, потому что... Ну... Где-то там надо залезть. Я так и не нашел где.
Да ладно, я пусечка молодец. Угу. Угу. Аккуратненько идем. Туда, по-моему, да, надо? Всякая мелочевки еще подбираем. Можем себе позволить. Угу, отлично. Угу. Отлично. Клинок завистных странников. Здесь вообще изначально была лесенка наверх. Мы ее только вниз видел. Так, а тут был сундук, да? Там так и есть. Как-то в него надо попасть. Понял. Дверки потом откроются. Так, все, пошли. Ага, утаить тут сундучок от меня хотели. Вернулись в комнату с печатями, и там, получается, уже половинку открыли. Вижу. А тут что-то бабуйня. Кто-то там охеревший. That's never good. It's been deliberately thinned. The spirits press closer than they should. Как-то понимать, духи ближе, чем должны быть. Угу. А это что такое? Сытный картофель. Сытный картофель. Спасибо. Угу. Тут, наверное, тоже что-то есть. Ага, сундучок. Отлично.
Давай назад. Вообще упал. И вообще упал еще раз. О, получилось. О, а тут что такое? А вот и дух. Давайте вылазьте. Так. Ладно, кедавра. Еще легче, чем в прошлый раз. Someone's been stealing the life, the essence of people who knew they were facing death. Изучить странную дверь. Ну пойдем изучим. But the door we saw earlier should be unsealed. Hope that necromancer we're after is behind it. Явно там какая-то драка сейчас будет. All the seals have been extinguished. Excellent. Let's open that door. Ёпта. Someone's torn a path into the Fade. It's imperative we find and stop this necromancer from keeping the Fade open. This is so... А куда я переместился? А я хер его знает куда. Ну ладно. So exciting. I mean, dangerous. Так, надо добрать духа. Дух у нас, я так понимаю, вон там. А что? Добраться-то мне до туда как? Ладно, живите. Сим-Сим, откройся. Onwards. Hand of glory still points the way. Потише там как-то можно? Я еще и сикнуть могу. Сокровище где-то внизу. Ну, тут какая-то драка будет, да, наверное? Как я угадал. Так. Большой... Нет. Где эта скотина здоровая? О, извини, холода, отлично. Ты куда побежал-то? Он замерз. Нехер. Тормози, парень.
Сало. Давай, и 40-й еще. Ой, красота какая. Какая красота. Так, давай навыки. Угу. Можно отложить карту? Угу, отлично. Берем все, что хотел. Сейчас бы добраться бы хоть до какой-то способности с холодом. Кольцо мороза. А здесь что? И здесь холод. Ну это понятно, это ульта. We're on the right track. Our rogue necromancer knows exactly where we are. Why have they gone to such lengths to drain power Так, from мы можем spirits? спуститься вниз. Главное понять зачем. Так. Записка, забрызганная чернилами. Джеронимо допрыгнул. Я думал, упаду сейчас. О! Я прям чую, что там что-то есть. Давай вкусняшку. Так, ну и чё? А ну и все. Идем спокойно дальше. А вниз? А внизу что меня ждет? Чисто из-за 5 руды я сюда спускался. Ну вы, блин, даете. О! Там еще один дух, которого надо освободить. Угу, я до него дошел. О, можно мне туда сначала сходить? Я так и знал, что сейчас. Ну, сейчас явно будет драка с некромантом, либо еще с какой-то тварью. А, вот он. А, ученица. А че она такая страшная? Он такая старая Яхана. You've met? Oh, the professor and I have known each other for ages. But only one of us realized the Watchers are no place for a mage with ambition. So she's an evil Watcher. That's great. Only if she's beyond hope. Spare me your sanctimonious bleating. No. The stone knife in that lantern could permanently tear open the fade here. Correct. Only
Only the foolhardy would shed blood near it in this state. So, let the Watchers mourn your pathetic death in the Fade, Emmerich Volkaren. Those that are left after my return. Какая охренительная старушка. Так. Сразу же скажи, чем мы там драться будем. Уязвимость от огня, устойчивость к холоду. А, ну это просто, я так понимаю... Это просто будут ребята, которые надо по щам раздать. Ничего более. А чем я сейчас? Я сейчас не могу. Почему? Нельзя помнить время боя. Вы все шутите? Блин. Он сбежал от меня? А, он меня в эту затянул. Странно, я в прошлый раз почему-то поменял шмотки. А сейчас мне говорит, я в бою. Очень интересно. Я в ахере. Я думаю, Эмрику надо сало прокачать. Ну почему? Вот же оно. Да, вот молчание накладывает. Ой, я чуть навыки не могу вкачать. Ну, прикольно. Как это странно, система агро работает. Непонятно. Пустая ячейка. Что, у меня есть у кого-то еще пустая ячейка? Ну-ка, давай проверим. Да, у луканица еще пустая. И ултаж пустая. Нихера себе. А как я так обосрался? Пойдем драку. Добьем драку. Пару сундуков еще лежит. Да куда ты? Ах ты ж, сука, свалила.
Ну и все, последний остался. Ничего себе, она меня добить успела. Ладно. Расслабился слишком сильно. I'll try freeing it, but I fear the worst. Давай, освобождай. Освободил, красавчик. Что бы без этого делал? Its essence is gone. Johanna's trapped it in her lantern. Let's find her. Но все-таки надо с ней сразиться. There's no way out. What do we do now? The Fade always provides a way forward. We only need to search for it. Then let's get looking. Очень интересно поискать. The candle. This wasn't here before. Oh, let me think. We're in a receptive eddy of the Fade, and since Johanna's spirit summoning has already focused its mana, do you recall the ritual we performed in the Grand Necropolis? Concentrate on that memory. You mean when we were lighting candles? Find some more, and we can use them to leave this place. Еще свечей найти. Прикольно ты придумал. Может, ты сам проходишь, там поищешь свечей? There's that last candle. Вот последняя. Найдите еще одну, так бы и сказали. Drift upon the echoes. Let them form a new configuration. And with that, красавчик. Oh, this bridge's magic is solid. We must find Johanna once we're out of here. This rift in the Fade will lie. О. Но мне придется его взять. Till we deal with her. Так, назад обернемся, вдруг тут что-то... Нет, носу. А, ну это тот, откуда мы пришли, то есть. You insufferable nuisances! How did you get out so quickly? Where's Hezekiah's voice coming from? The Hand of Glory resonates. It's pointing to the main hall. Let's go. Feel Johanna summoning hostile spirits. That portal into the Fade won't close until we defeat them. But we still can't attack Hezekiah herself while she's holding that lantern? The entire countryside would be torn apart in a maelstrom. Ну и пусть разорвет, нам что тут? Кто-то жить собрался здесь? So you crawled your way out of the Fade. It's not difficult for those who treat spirits better than tools to an end, Johanna. Sentimental drivel. You may have stopped my work here, but Navarra City will know its new ruler. Так, чё она там возмущается? Думаю, тебе нужна помощь. Ты болеешь. Why don't we talk about this? Dangerous to those who fail to realize what can be done with it.
Though the professor clearly avoided mentioning his old colleague in... We made every attempt to bring you to reason. I gave you every chance to join me instead of whining endlessly about your mortality. But I must thank you for returning something dear to me. Lovely to have my hand back. Это ее рука. Вещь из семейки Адамс. Та-да-да-да-дам. 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 Сука. Что за отсылка к семейке Адамс? What you never had the courage to. Отлично. Главное успеть переодеться. Так, уязвимость к некрозу. Хорошо. Можно ли мне переодеться? Зашибись, можно. Переодеваемся в некроз. Где-то было кольцо. А, вот оно. Но это менять ничего уже не будем. Looks like we'll see just how dangerous that lantern is. Johanna's escaped again. Want to tell me why she has no eyes? Afterwards, we'll... Вы чё? Перепутали там все на свете, что ли? Ой, как я люблю мимо. Оу. Ой-ой-ой-ой. Заигрался что-то немножко. Что-то я немножко заигрался. Пойдем зелье своруем. Давай, подхилка еще одна нужна. Сейчас добьют меня. Отлично. Да, мы молодцы. Красавчики просто. It's over. Emmerich, still sense anything wrong?
We were successful. Johanna's magic no longer changed the spirits, and the Fade is still. Great. Okay. Let's talk back at the lighthouse. Так, там что-то закрытая дверь какая-то там. Ну-ка, пойдем. О, я еще не могу туда пройти почему-то. С чем это связано? И здесь закрыто. То есть мы сюда еще вернемся. Мы сюда еще вернемся. Так, спутники. У Эмрика до сих пор нет вот этой штучки. И у Луканиса почему нет вот этой штучки? Я могу нормально как-то нажимать на это говно? И у Неф нету сувенира. И у Таш нет сувенира. Отлично. Угу. А это что? Плевок тогда. Так, ну давай. Все, я готов. Что ты хочешь мне рассказать еще? At least we freed those spirits from their suffering. Shall we depart? Ну, вперед. Let's get back to the lighthouse. Gladly. Oh, the Song of the Chambers won't have anything on what Johanna's... Perhaps the Waking Scrolls? No. Manfred, have you seen the Fellmarch manuscripts? Remember how I said we should talk? Indeed. Johanna Hesenkos was a watcher. She was banished for embracing the darker paths of our art. Forbidden magic, blood sacrifice, nothing is beyond her if it leads to power, recognition, or both. It sounded like you knew her before all that. We were friends, once. I guess it was a shock to see her back there, then. An unexpected reunion. It wasn't always like this. She truly was brilliant, and we got on so well as students. We partnered on papers, rituals, research. Она выглядит старее тебя только. Yet even then, Johanna considered the Watcher's oaths quaint. This isn't the first time we've crossed paths since she was exiled, but now I fear she's turned herself partly undead. I'm having trouble picturing how someone becomes partly undead. A skilled Watcher can make subtle alterations. Hers are more extensive. You saw Johanna's Lantern of Unwilling Souls. A necromancer could create monstrous undead with that much stolen life. Hesenkos was yelling a lot about conquering Navarra City. We must stop her, Rook. Да понятно, что ее надо остановить. Thank you, Manfred. Quite right. Orders, knowledge will see us through. Hesenkos had been stopped. For now. But she had big plans for Navarra. City conquering, new ruler plans. Придется ее убить. And while she had some regrets about long-lost friendships, she knew her greatest invention was going to bring down the house. Так, сейчас надо
вернуться на... Это еще... Ну, прикольно. Че, 41 уровень выхватил. Прикольно. Так, могу себе позволить способность холодом. Хотя бы зараженную землю надо тоже взять. Так, задания появились, тут птички, пташки. По-любому надо с кем-то поговорить, да? С Ташей поговорить. Хорошо, пойдем. So, does the fire feel like a part of you? Or I don't know, like something else inside you? No, it has to be me. Has to? What if it's not? How? Sometimes the stone magic feels like something else in me. You have to feel the magic as part of you. You can't control it till you admit it's yours. Comparing magic? It's nice to have someone else who understands. That what it's like for you as a mage? I had to accept that while magic comes from the Fade, the power to harness it comes from... You make it sound so easy. You know how many times I set my bed on fire? My mother had to get special sheets. You'll get there. Rook's a lucky woman. Yep. Даш получила 2 навыка, когда успела. Ну давай, плевок. Ну тут как-то... Ну давай по броне. Прикольно. Возможно, вместе. Возможно. Так. Что я хочу? Хочу я вернуться в перекресток. Вернуться в перекресток и подраться с одним из порождений скверны. Или как они там называются. Который я давно должен был уже убить. Там дракон. Я туда пока не пойду. Вот она здесь. Ну, пойдем. Сейчас у меня должен быть достаточно силенок, чтобы его завалить. Только надо посмотреть, где он.
Давайте подорвем вас. Только не на того, а где с броней челика вот он. Отлично. Где она? Отлично. Уязвимость к холоду. Хорошо. Хорошо, что к холоду. Есть у меня все для этого. Колечко с холодом у меня есть, да. Отлично. Ну давай, подруга. Устойчивость к огню. Надо было поменять ульту. Ни хрена себе. Ты чё, перепутала что-то? Подруга, ты чё, охренела? Где, давай. Ты чё, в барьер? Давай, подрыв. Она куда свалила? Мне кажется, слишком жирно, не смогу я ее пробить. Где я почитаю, тут лежит. Слишком глубоко. Бредонок и Петров. Какая-то громко сюда забралась. Я сейчас проиграю этой твари. А я не хочу этого делать. Пойдем ведро подберем.
Блин, а? Просто с пыром. С пыра в живот. Да. Давай еще раз. Я смогу с ней справиться, просто надо... Надо ульту поменять. Петь бы только. Так, обязательно ульту. Чё нельзя применять? Сука, в прошлый раз я смог поменять. Очень интересно. Нет, я не дадут. Отлично. Отличная реализация ультимейта. Просто восхитительная. Так, погоди, никуда, говорю, не уходи. А как так получилось, что я опять без хп? Где ты, сволочь? И опять хп упало. Да ёптать. It's drawing power from the fate tear. Watch yourself, it's healing up.
Нет, я не окей. Да отойдите вы от меня. Он опять вот он разбежался просто с ноги мне. Сука какая, а? А чё смысл вообще было снимать с нее всю броню, если она взяла и восстановилась, пока я тут с ними развлекался? Столкни его. Отлично. Давай, сучка, иди сюда. Она как минимум еще один раз должна в блок встать. Куда ты делась, шамотра? А у меня еще 2 воскрешалки, че я парюсь-то? Нормально все. Мы будем жить. Давай, немножко осталось.
Давай, не болей. О. It's gone. And the Fade Tear too. That'll slow down the gods' plans, at least on this island. The Fade Tear and the Revenant are both gone. The Revenant left its essence behind, like before. Так, и что там у нас сущность восставшего мертвеца? Ну давай. More essence. А еще там сундучок. Ну, такое. Так, и еще там один есть паренек. Вот здесь вот, да. Надо только посмотреть, чем его убить. И успеть переодеться. Второй. Отлично. Так, я его пока не вижу, надо аккуратно зайти. Ну давай уже. Некроз. Хорошо, переходим в некроз. Угу. Ну и что-нибудь бы еще. А, все, у меня все на месте. Отлично. А нет, тут придется от него все равно уворачиваться, потому что он меня своими тычками захерачит. Просто с разбега по хребту херану. Да сука ты. Хуя себе. Нет, у меня сейчас урона достаточно, я сейчас перестал бы от него уклоняться вообще. Нет, в принципе, мне хватит урона, чтобы щит сломать.
Главное от него лишние не получать стычки. Рискую. Вот почему рискую. Ну, давай вылази сюда. Оу, попал. Ну давай, я ж тебя нажал. Опять. Ну я опять успею его сломать. Наверное. Чуть-чуть не успел. Он еще и добил меня. Ох. Ну не сука ли? Да не, можно было победить, просто зачем я умер 2 раза в самом начале, непонятно. Так, будем менять что-нибудь? Там холод. Может возьмем 4000 от огня? Может возьмем лучше и ее? Думаю, повкуснее будет. Another of those blighted fade tears. We close the last one. We can do this. Undead. I'd say we found out who's responsible.
Тут надо бы использовать провокацию, чтобы можно было, да, как-то на него повлиять. Он заебал. Что-то успевает блочить еще. Охеревшая. Охеревший типок. Давай, подрыв. А где, кстати, руна? Отлично. Руну. Осада. Отлично. Подрыв. Отлично. Главное второй раз сломать его. Ай. Успел заявить с помощью метеорита. Ну, сейчас я как бы никуда не собираюсь. У меня как бы его безжизненное место. Отлично. Откатилась руна? Откатилась. Нормально. Пока меня все устраивает. Ну все, я его сейчас добью. Это нереально сейчас проиграть.
Ой. Да выпендривал. Ну что, одна жизнь, ничего страшного там осталось-то. До свидания. Another revenant destroyed, and another essence gained. That makes 3 essences. We should start looking for somewhere to use them. Better get this where it's needed. Надо в какую-то дверь ее поместить. Колечко. О, интересно. Колечко для огненного урона. Сюда, что ли? Ну, давай поместим. Там еще какая-то тварь, надо. There. That must be why the revenants were raised. To keep that door sealed. Time to see what the gods are hiding in there. Light up ahead. Я так понимаю, тут будет драка, да? Только не, видимо, еще и с драконом. Очень большая площадка. Это дракон, да. There. It's been feeding on the blight. 50 уровень. Нет. Мне кажется, даже пробовать, ну, не стоит. Не буду даже пробовать. Ну, 50 уровень будет очень тяжело. Чуть попозже к нему я вернусь. У меня есть один дракон, с которым надо подраться. Он в некрополе. Да, каждый раз драка с драконом это очень сложно. Тем более, когда он тебя там на 10 левелов старше. Бесполезно. Даже пробовать не буду. Have you spoken yet to our visiting greater spirits? Not yet. Повысить. Магазина 3. Хорошо. Угу.
Оу. Вот это интересное колечко, кстати. Но у меня все золото закончилось. Вот это да. 500 осталось. Победа будет за живыми. Отличный лозунг. Так, ну что? Главное справиться с ним. Ну, у меня почти получалось на 39 уровне. Сейчас у меня немножко все приподнялось, и урон поднялся. Должно хватить мощей. Но бой трудный. Так, у него уязвимость некроза. Некроз, некроз. Да я тут как бы особо-то ничего не могу выбрать. Ой, жестко 30%. Это прям жестко. Устойчивость к электричеству. И ульту надо было сменить. Я не успел. Все, я уже не поменяю. Херово. Давай, подрыв. Тише, тише, дружок, пирожок. Подрыв. Он выбежал, да? Заебись.
Нахрена я умер? Не добравшись до фазы еще даже. Да ёб твою. Скотина. Будет переход фазы или что? Да. Ну, можно было не умирать на самом деле там. Зачем-то я помер. Давай, вылазьте. Так, руну. Да ты проще будь. Сука какая. Да, это будет печально. О. Ах, хорош, она восстанавливает броню.
барьер восстанавливает. И мы так сколько с тобой драться с тобой? Долго. Да. Давай, держись. Держись, немножко осталось. Давай, немножко осталось. Давай, подруга. Давай, 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 давай. Ай. Переходка. Ну давай. О, терпи, 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 немножко осталось. Да у меня ни одной жизни нету, вот это хреново.
Нет, вот так давай. А, все, не надо, отхилился, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он всю броню восстановил. Ой. Опять просто всю броню восстановил. Это ну, нереальная хрень. Как я еще должен там? Это надо перекурить. Надо перекурить. И еще раз. Так, у него некроз. Некроз. Поэтому, наверное, взять Эмрика надо. Эмрика и... Ну, Ташу брать. Взять Эмрика. Наверное, так. Ладно, перекурю.
Раз, два. Попытка номер 2. До второй фазы только умирать нельзя, до третьей. Ульту поменять надо. На огонь. Потому что устойчивость к электричеству. Demon and an undead dragon. Hey, sorry. Demon, you are not a dragon. Get out of that body. I didn't even know demons could do that. Ну давай. Бомбу. Что так подзавис дракошка-то? Давай, падай. Ёп, куда я? А, он. Быстро я вот раз на переход подойду. Давай. Так, сразу же поменять на осаду, потом... Отлично. Так, подрыв. Осада.
Давай. Вот это да. Так, ульту пока не используем. А где? А где? Почему нету воскрешалок? Вот это позор. Вот это да. Охренительно вы придумали, ребята. Просто отобрали воскрешалки. Зачем? Хер его знает. Почему они не восстановились. Зашибись. Вот это номер. Вот это номер охрененный. Зашибись. Впустую потраченное время. Класс. Там какая-то шляпа была еще для огня. Шляпа для огня. Да, это вот это вот. А, нет, это не то. Нет, это тоже не то. Че я взял-то там? Кольцо? Угу. Вот это колечко возьмем. Горение над этой твари постоянно висело. Demon and an undead dragon. Hey, sorry. Demon, you are not a dragon. Get out of that body. I didn't even know demons. Замри. Давай. Что, подрыв? Давай, ты уже должен. Согласен. Эбра тушевка. На осаду. Давайте, ребята, взрыв.
Давай. Тихо. Но главное, я снял барьер. Давай, 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 она горит. Она горит. Поменяй. Так, вот. Давай, переходка. Уже и так до хрена здоровья у тебя отнял. Сейчас на осаду переключаемся сразу же. А я даже поменять не могу пока что. Ну ладно. Да, на всех магов убить сразу же. Я даже ульту на них тратить не буду, просто закидаю чем есть. Ну ладно, потрачу. Так, маг. Один остался. Все, займемся им. Несмотря ни на что. Главное повесить сейчас все горения на него. Осада. Ой-ой-ой. Бежим, 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 бежим. Она пока горит, если у нее хрен барьер начнет восстанавливаться.
Гори, сучка. Ну да, конечно. Что бы нам надо сделать, пока я ульту докастую? Взлететь, сука. Давай, 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 добью, на этот раз точно добью. Давай. Это было сложно. Освобождение. Что там? Что это там? Сломать печати, держащие древнюю угрозу, и сразиться с тем, что скрывалось за ними. Ну. Это было трудно. Че, вкусняхи тут? О, это что у нас? О, это круто. Это круто. Где-то тут еще сундуки были. Тут гораздо больше их было. Тут 5, наверное, тут было. Да? Да, вот слева один и справа один. 4 получается. Угу. Так, ничего мне еще осталось из того, что я сейчас могу. Там еще один дракон есть, но с ней будет сложно. Надо уровень немножко подбить ближе к 45-му. Ну ладно, что тут у нас? О, 0 урона от способности. Ну, что за хрень? Нахрена мне броня, если меня убивают? Если урона нету, да? Так, что тут у нас по заданию? А, нет, ничего. Нету тут ничего. В перекресток отправляться только если. Перекрестки. Одна драка с драконом.
А, ну да, тут как бы и эта драка с драконом, и вторая драка с драконом, да? Зашибись. Пока не могу. Приют последнего стража. Я до сих пор, наверное, не открыл это задание. Он мне его хоть и показывает, но, по-моему, я еще туда не могу попасть. Да, не могу. Та-та-та. Ну все, тогда сюжетка. Возвращаемся на маяк. Может, кто-то тут тоже мне что-то предложит. У них любят задания появляться. А, он с Эмриком может потрендеть. Угу. Послание. Спасибо. Какое замечательное послание. Ah, hello there. Just admiring how carefully the Fade is woven into this place, as cultivated as a palace garden. That's old elven stuff for you. Magic everywhere you look, and also where you don't. I do envy you, Rook. Really? The Lords of Fortune have a reputation as boisterous treasure hunters in Navarra. Not to mention traveling with Varric, the adventures you've already had. I guess I have had some pretty great times. Oh, I'd love to hear about more of them. Really? Work was always my excuse not to travel. But now that I've joined you, speaking of... Yes? I've been meaning to ask how you'd like your body prepared in the event... Just cremate me. I feared that might be your answer. Why? Need the spare parts? I'm always here to discuss proper burial options. He's finished the reagent. Please excuse us. Так, ребята, что у нас там по заданиям? Ни хрена у нас там по заданиям. Это моя комната, по-моему, да? Сюжетку продолжаем. Остальное, по-моему, все уже процесс сделано. Ничего я с этим поделать не могу. The fall of Weishaupt reverberated across the Fade, as did the fall of an archdemon. But unless I am mistaken, both Elganan and Gillenane yet stand. We took down Gillenane's archdemon, but we weren't able to kill her. And how are you doing? Honestly, Weishaupt shook me.
This time I was in charge. The Grey Wardens listened to my plan. My team followed, but we couldn't kill Gillenane. Why? Rook, I led a rebellion against Elganan for 100 of your lifetimes. Do you know how many times I had to order my rebels to retreat when we were... You rendered Gillenane mortal and escaped with your life. The sting of wishing you had done more will push you to improve. But Weishaupt was a victory, and your team will see your passion. Even if... How are your companions after what happened? Они справятся. У They меня have what it takes to нормальные stop the пацаны. gods. I just need to get them to believe it. Indeed. They must know beyond any... You cannot stand against Elganan and Gillenane with logic. Those motivated, but those who serve you with passion and loyalty, even to their deaths if necessary. I knew I might have to make a call like that when Varric put me in charge. A good leader never makes such a decision lightly. But when the time comes, it is better to be prepared. And perhaps it will not come to that. The stronger your team, the more chances you will have to avoid such a decision. I'll keep that in mind. Do you have any suggestions on our next move against the gods? If you oppose Elganan and Gillenane's minions, you will get your opportunity. You think one of the Antam or Venatori commanders will help us find the gods? Possibly. But more importantly, you will aggravate them. You rendered Gillenane mortal at Weishaupt. It is an embarrassment. An insult. Neither she nor Elganan can ignore. If you continue to disrupt their plans, you will not need to track them down. They will come to you. And then we get some payback for Weishaupt. As long as you are ready when the opportunity comes. One final warning. You have survived a confrontation with Gillenane, which few still live to claim. But her power pales in comparison to Elganan's. If he takes the field himself, remember, in a fight such as ours, escaping to fight another day is a victory. Почему я должен отступать, непонятно. I need to get the team around the table and talk about what's next. Соберите команду за кухонным столом. Так, давай сначала потрендим с ними. I don't understand why you're bringing so many books. Well, I don't see what your objections are to my taking a canopy. We're only going for 2 days. You've hardly brought more than a flask and a bedroll. Кажется, мне будет весело. Should I send a search party out for you two in a couple of days? No. Of course not. Emmerich wants to see more of Ferelden, so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic thing. An expedition can have its earthly comforts. You want to bring a shaving kit in the woods. My dear Harding, a gentleman is never without a brush. Да ты посмотри на усики, конечно, он возьмет свой The выбритый whole набор. point of going to the wilds is to get away from all that. So what if you get muddy and smell a little bad? One can enjoy the scenery while remembering to bathe. Okay, Emmerich. I'm not saying bring 0 books, Well, certainly. but sketch a little, bird watch, ask Harding the names of plants. I suppose I did ask if she'd show me around Ferelden. Because Ferelden has the best woods. I really have looked forward to you showing me more of your home, Harding. Me too. Oh, and I'll make us sandwiches. Ah, your Sandwichy. famous ham and jams. Well, yam and jam slam because you don't eat meat. So I'll use yams. How thoughtful. Какие няшки. Дальше.
Угу. Со стражем надо поговорить. Это на 9 еще не наковырял. 700 осталось. Okay, that's enough. Quiet now. Fine. Who wants a treat? Мне, конечно, что я зря пришел. Me. I want one. Well, I don't have any. Why'd you get my hopes up? A little white lie to quell the rot. Are you sure it's little to them? Yeah, Davrin, where's my treat? Come on, guys, give me a break. Rook? What are we all saying? Well, it isn't be quiet. Sorry, it's all I've got. А, ну просто вообще разговор ни о чем получился, да? Зашибись. Нахрена нужны эти разговоры? Ни о чем. It's the risk of the path we've chosen. Sorrow and anger waiting in abundance. Familiarity rarely dulls their teeth. Right. Spend enough time as a warden and you'll see plenty of death. You blame yourself. If you'd been faster or fought harder, if you hadn't missed your best shot at the architect of all that misery. You did your best. Both of you. We all did. Just means our best must be better. It will be. Next time, we'll be ready. Count on it. Притерли друг другу, ребята? You two done fighting then? I can't have you at each other's throats. Lucanus is still an assassin. Kills people for money. And Davrin's still self-righteous. Judgmental, too. Typical warden. If we let that get in the way of stopping the gods... We won't. We cannot. I need all of you at your best. No petty squad. Returning from Treviso has put much into perspective. They hold us back. I'm pleased my words provided clarity on how we all feel. Now, if I may suggest... Давай, рассказывай. I've been looking for you. Something wrong? Evka sent word. They found something. Right then. Rest of you find Tosh and Nev. Let's go see what the wardens have to share. Соберите всех за кухонным столом, поговорите. Во-первых, не всех почему-то собрали. Во-вторых, поговорили опять ни о чем. Hey, Rook. Come to stare into the fire. I've heard that helps people think. Can't say I've had luck with it. О. Да иди ты. Задания появились? Нет. Ну пойдем соберем их еще раз. We've gotten word from the wardens. Have they found Gillinane? Not yet, but they found something else worth killing. Достойное убийство. The one that Опять? attacked me in Rathus. No, the one from Treviso. Damn it. Where is it? Hosburg, not far from Lavendel.
So this blighted dragon just happens to lick its wounds near a bunch of wardens? Seems convenient. I don't trust it. Everyone's coming on this one, no exceptions. We need to put this thing down, for good. This time, we've got a dragon hunter on our side. Right, Tosh? Right. We can do this. Вперед. Everyone get your gear together. Potions, arrows, whatever you... Time to kill a blighted dragon. Согласен, надо убить. А то в прошлый раз он неплохо меня так покалечил. Квестов нету. Давай просто посмотрим еще карту. Может, там появились где-то. Так, в перекрестке. Заданий нету. В портовом заданий нету. Но это сюжет. Заданий нет. И здесь тоже нет. И здесь нет. Ну все, можно спокойно туда. А, еще некрополь. Тоже нет. Поехали. Это сюжетный дракон, он не будет таким сложным, мне кажется. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. What's the situation out here? Could be better. The Darkspawn attack, then immediately withdraw. But they never hit the same place twice. They're testing our defenses for weaknesses. Darkspawn aren't supposed to be that smart. But it's not really them thinking, is it? Weishaupt left people terrified. No one signed up to fight gods. The first warden called it the blight to end all blights. He might be right. We need to focus on killing that blighted dragon. We'll mourn the dead after we bring it down. Right. We've tracked it to a ruined tower nearby. Probably licking its wounds after its fight with you. We've got ballistas ready with clear shots on the tower. But it won't... Already lost 11 wardens trying to pry it out. Anything else gets shredded. No room to dodge or keep your distance. We need to lure her out to have any chance. How do we do that? Get me inside the tower. I've got a call that'll grab her. Works for me. I sent word to the crows. Thought they might want another shot at the dragon. Besides, figured they owed you one after you helped drive it off the last time. And? Haven't heard back yet. We reached out to the Veil Jumpers too, but they've got their own problems with the Venator. Looks like it's just us. Ну, мы не будем терять времени и надерем ему жопу. Okay, here's where we stand. Wardens Janie and Rodri are keeping people out of the battlefield. I don't think anyone local will test their luck with a dragon, but they've already got orders to let you through. Good. Rest of you can head to the walls. Give the wardens all the support you can. Got it, Rook. Good luck. To all of us. Отлично. Flynn, the wardens couldn't ask for better field care. You've been a big help. Thanks. Да, пожалуйста. Эмрик, ты что тут встал? It's odd. Weishaupt was far worse than this, yet I'm beset with nervousness. I suppose we had little time to contemplate the horrors we found waiting at the fortress. Так, тут должна какая-то драка уже начаться, я так понимаю. Нет еще? Это кто такая? Can't believe today's my 100th battle. Well, 100th with how I count them. I lost a lot of friends at Weishaupt. Gillinane's going to pay. This can't be Weishaupt again. Да все будет нормально, ребята, все будет зашибись. Я 100 раз так делаю, если что. Rock, I heard you were coming. Dragon's right this way. Careful though, nasty creature. It's already killed 11 wardens.
That's why we brought our dragon hunter. Agreed. Good luck, Rook. We're... Да, все, давай уже открывай ворота. She's still a dragon under all that blight. A wounded and angry dragon. Meaning? That lair is a death trap. She'll rip us apart. So we challenge her. Draw the dragon out into the open. Then it sounds good. Just make sure everyone is ready. Are you ready? I've got this. Справится, так справится, чё? Я же не против. Как она ее выманит? Just you and me now. Everyone, get ready. Wardens! Ready ballistas! Wait for it! Wait for it! Come on. Come on. Ну, ты чё там? Hit the wings! Force her to land! Second detachment! Flank on the walls! Let's go! Вот это драка. Восхитительно. Так, где она? Уязвимость от огня. Хорошо. И ульту менять, получается, не надо. Хорошо. Давай в огонь. Угу. Уже 8 зарядов горения могу дать. Это круто. Огонь, огонь. Посох на огонь. Угу. О. Ну. Такое. Так. Броня с огнем. Угу. Есть, кстати, про холод. И про некромантию. А где? Есть сопра огню. Только нахер бы она нужна. Странно. Серьезно? Нету туники с огнем? Почему? Почему? Ну все, тогда нет смысла тут что-то менять. А здесь с огнем есть, что ли? Да. Угу. Чел. Блин, я исцеление потеряю. Очень бы не хотелось терять исцеление из-за этого. Да я, в конце концов, это же сюжет дракона, он не будет такой сложный.
У него прям ТП вообще отрывается просто. Все. Я-то думал. Ты, походу, на свою смерть пришла, подружка. Еще раз драться? А сейчас с двумя? Ну, с двумя не хотелось бы, конечно, сразу. Да. Так. Уязвимость от холода. А этого уязвимость... А тут наоборот все, да? Ну давай, начнем. Начнем с него же. Ничего. Что произошло? О, что это? А, вороны пришли. Круто. Круто. Рохан пришел на помощь. Подрыв. Да отвали ты. Да, минус первый дракон. Ну чё, сучка, ты где? Пойдем. We'll wrap this up quickly.
Давай. Ох, какая хорошая штучка была. Ну, я говорю, раз они сюжетные, они легкие, капец. Даже вот вообще не вспотел тут ни разу. Ну, давай, еще взрыв возьмем. Взрыв. Ну куда ты? Давай уже. До свидания. Ух. Сюжетные и простые драконы. Что ты еще раз подключишь? Или ты из двух сейчас сделаешь одного? Баллисты по ней, да? Ёпта. Что-то пошло не по плану. Ну, конечно, она просто здесь бежит. А, это пес пришел. Дружбан ее. Кельтас, солнечный скиталец. Sister, do not be blinded by righteous anger. They stole Rosakill from me, Algernon. My greatest creation. A thrall is easily replaced. You are not. Without you, the blight is a brute weapon. Only your hands mold it into life. The mortals deserve worse, but we have crucial work in Arth. After it is complete, one resists. The Dread Wolf's influence. His presence lingers. Ever defiant. For now. Ну, как-то так. You know what lesson I learned again today? What's that?
Never bet against Rook. You can find the twisting path through any problem. But the gods got away, and now Elgarnon has stepped from the shadows. We came to kill a dragon, yes? And instead, we killed a bear. That took 2 of the gods' pieces off the board. And we have our revenge, as does Minrathus. We won the day. Can't take that from us. But the dragons are only weapons. The wielder is still out there. How do we find them? The gods, I mean. Evka, when we arrived, he'd already reached out to the Veiled Jumpers. Right. They couldn't help because they were dealing with the Venatori. Coincidental timing, isn't it? And Gillenane mentioned Arlethid. When did she say that? After Elgarnon cast his spell, I was close enough to hear them. Arlethid is huge. The gods could be anywhere in that forest. The Veiled Jumpers can help us narrow the импровизировать. search. We help with their Venatori problem. Then odds are good we find the gods' trail. Good luck. We'll keep watch here. Yes, much to do. If you have time for Lavendel, there's something I could use. We lost a lot of wardens today. We need to be stronger than this to face the god. But we'll do what we can. We all... The wardens have your back, Rook. All. Угу. So that's Elgarnon, huh? I didn't think it was possible, but we got lucky at Weishaupt. We were fortunate Elgarnon and Gillenane disagreed on her attempt at vengeance. But why did Elgarnon let us live? We were at his mercy. Solus worries him. Maybe even scares him a little. Why? Solus is powerful, but nothing close to Elgarnon. It's not just about power. Solus has messed up Elgarnon's plans before. Nothing's bigger than dragons. But they're clever enough to take flight once they smell danger. Elgarnon smelled danger. Whatever the reason, we made it through. And this time, no dragon escaped. Thanks to Tosh. That's why we recruited them. So what's our next move, Rook? Arlethid, right? Help the Veil Jumpers? Given the timing and Venatori involvement, Arlethid is our best shot at discovering the gods. Of course, once we find them, we'll need those allies will need to be ready to face. Elgarnon's arrival certainly puts a dreadful emphasis on it. And track down the god. And maybe deal with our own crap when we've got time. Like whoever is blighting dragons for the gods. Look, the mission's still the same. Which means? Then we figure out what our other allies need and help them get it. And Хорошо. We've got work to do. Вот опять много побочек сейчас вылезет перед сюжеткой. Господи. Elgarnon finally showed his face, huh? Now we've got to deal with both gods. And Elgarnon showed everyone he's more powerful than Gillenane. You play the hand you're dealt, right? No matter the odds. True in both life and games of wicked grace. People died, Varric. My team's still not at their best. They're trying, but their own problems are getting in the way. So deal with those. You'll strengthen your own hand and weaken the gods at the same time. Why would helping my team hurt the gods? The type of people your team's having problems with, they want power. And the gods have plenty of it. Those types will crawl over to the gods and see what's on offer. And the rest, they'll just keep making your job harder. Still need to find the gods, though. The Veil Jumpers are our best lead right now. We've taken down an archdemon and 2 blighted dragons. That's impressive. We even made Gillenane bleed. Twice. We have to keep up the fight. You've got this, Rook. Just fight one battle at a time. Отлично. Завершили 9 главу. 5000 опыта. Воу.
И... Every time I think I've got a hand. Так, давай разберемся сразу с тем, что у меня там по заданиям. У каждого по квесту. Зашибись. Да, ошибись. Ну пойдем. Соберем с каждого по квесту. Так, рогатая, тебе что надо? Hey, remember the dragon we were talking about with the lords? Which one? There were a few. The fire breather that was killing people. Veil jumpers sent word. She's in Arlethan Forest. Destroyed a village and turned it into her new lair. I've got the location from the Veil jumpers. We can go whenever you want. Хорошо. Это я в свой... Нет, это я как раз таки к нему иду, все верно. У тебя что там? Do you remember, Rook, when I mentioned another ceremony I must perform at the Memorial Garden? The time has come. I was... Да, конечно, я присоединюсь. No, this would be whenever you've time. Хорошо. Там от каждого должно быть по заданию, я так понимаю. Плюс еще на картах должны появиться задания. I heard from Kal Sharok about the missing dwarves. Stalguard's one of them. I have to go help. They sent me maps of the area where the missing were last seen. You're coming to help, right? I promised I would. Да, конечно, помогу. Ёпта, что ты еще спрашиваешь? Так. У тебя что там произошло? Зацепку какую-то нашел? Rook, something's come up. Evka dug around and found us someone who knows more about the Gloomhowler. Anything useful? Our new friend wants to talk in person. Figured you'd want to come along for this one. Отлично. Well, he did worse than just try to kill me. Really? The guy stiffed me on the job. Those were good potions I used. Expensive, too. Hey, Bellara. Seems like you're doing well with... No, you're not. You can take my seat. Belle, swing by when you get a chance. I found another... Thanks, Nev. That's nice. Sorry, Rook. Not great company right now. Ah. We can sit here and broody stoic. Just be careful Hannes doesn't see you. He might challenge you to a brood-off. I don't know. I'm getting good at it. Yeah, but he's brooding for 2 now. Fair enough. What So the what's fuck? bothering you, Bellara? You know, if you can narrow it down. Nothing, Rook. Don't worry about it. I asked, didn't I? It's Syrian. You... Yeah. He's a monster, Rook. And you're worried about what you'll need to do to stop him. I'm worried I won't be able... Anaris brought Syrian back. My brother. What if I'm too much... If you were, you wouldn't have turned them down, which you did. I did, but Rook... I mean, before all of this,
Syrian and I were the same. The search for the Nadister-Thalin, the archive. I want to say I'll keep saying no, but he's my brother. What keeps me from doing what he did? Мы. You're part of the team. We watch each other's backs. And we have a strict... How do you enforce that? I ask you not to turn evil? I'll work on it. I'm kind of making our team motto, pretty much. Let's paint that. Импровизация девиз нашей команды, согласен. I'm sure, Soul. You good? I'm good. Thanks, Rook. Так, я вообще сюда с этим, с Алканисом шел поговорить, так что... О, а у него нет квеста? Серьезно? You know, we have more comfortable rooms and basically infinite space, so why, Why does the trained assassin prefer a quiet, unassuming spot with good choke points? Guess you Ну just все, не answered that выебывайся. question. Besides, I'm closer to the coffee. Угу. I've got a meeting with the Threads. The Threads? What for? I need leads on Aelia. I'm hoping they have some. Dharma said to invite you. Someone's on his good side. Хорошо. Набрал заданий. Я бы, наверное, в Орлатан бы первым делом сходил. Надо не забыть еще взять задание у Луканиса и этой херни. Так. Так, там со мной будет по-любому Хардинг. Так, что нам надо? Сюжет мне нахер не надо, мне надо вот сюда. Угу. Ну, тогда давай мы заменим Хардинг. Ну, поехали. All right. The dragon's a fang scorcher that attacked villages. We're close to her lair. This shouldn't be too bad, right? We fought 2 dragons at once in Hossberg. The dragons we fought in Hossberg were being ordered around by the gods. They were attack dogs. This is a wolf, a big wolf, fighting in her own territory. Be ready. This is your first real dragon fight. А то есть до этого мы... Даже не первый бой с драконом. Что ты меня чешешь? You said the dragon's a fang scorcher. Fire breather, related to the Ferelden Frostback. Think of her like the dragon version of a bobcat or a fox. It's a little larger than a bob. I mean, she's small and sneaky for a dragon. Attacks with fire from a distance, and she's mean. Scorchers hold a grudge longer than my mother. Still, even in its lair, this can't be any worse than the Hossberg weapon. She's a dragon. It's at least gotta be easier than the archdemon we fought at. Stay in the trees as long as you can. It's gonna get hot when she sees us.
Так. Hey, Valara, you gonna be okay with this dragon? Oh, definitely. It's interesting seeing how the magic is more stable in this part of Arlith. Oh. Does the dragon somehow stabilize the ambient magical energy, or did it pick the location because of less ambient magic? I don't know. Maybe we'll find out after we kill her. Я могу туда спуститься? Ну просто. Угу. Носу болт. Видимо, потом. Hang on. Гарик. Something's off with that crap up ahead. Let's go up through there on the left instead. What's wrong? I don't know. The way that debris is placed doesn't look natural. Or like something a dragon would do. If you say so, you're the dragon expert. О. И мы нашли первый сундук. Ага. Ага, раскатал шлепки, это не тот прикол. Я думаю, он выше, наверное, да? Проще как-то бегай. Да, он выше, там за стеной. So we're gonna fight another dragon, huh? Что за хрень? Почему я с этой стороны тоже не могу туда добраться? Что там написано? Открыть? Блять. Может, я там пропустил какую-то колбу, которую надо взорвать? Нет, она, если есть, то явно с той стороны. Вот сука. Ну ладно. Шляпа мага. Блин, мне даже интересно стало. Давай попробуем. Почему я не могу? Почему я не могу внешку накинуть сейчас? В чем проблема? Угу. Все-таки можно добраться. Да, падай ты вниз. Не занимайся херней. Так. Искусственные доспехи странников. Ага. Так.
А, ну тут был проход, все, я понял. Не составило все-таки особого труда. Spooks prey, so they bolt out into the open. It is extremely effective. Угу. Ага. И еще сундук. Что это за звуки? Так, и наверху. Они уж делали бы так, чтобы нельзя было падать уже в конце концов. Как в God of War, да? Магическая сфера. Так, а что ты меня туда идти предлагаешь? А там же еще можно куда-то сходить. Ни хрена нельзя. Блин, ну ладно, пойдем. Кто там базарит? Кто это? О! На некромантию похоже. Давай взрыв. Готов. Дальше. А кто кидает вот эти взрывы? Где какой-то маг? А, там пушкарь. Отлично. Астролябия. Stupid name. Let's look around. I need to know what's going on. Сундук, пожалуйста. А, так он тут стоит. Исследуйте местность. Что я тут должен...
bastards. They're the ones who've been capturing dragons and blighting them, turning them over to Gillenane in exchange for power. Hisra Marluk Voshvatari Brock. We knew the Anton were involved. Now we know it's the Dragon King. That's who we find and kill. We can get to the Fang Scorcher's lair out through there, whenever you're ready. Чё? Продолжаем испытание. Мы, кстати, в Барлатанском лесу. All right, she knows we're here. That means quick beats quiet. Stay clear of the fire. It's like oil. It's on you and keeps burning. Кстати, пока еще бой не начался, я могу одеть связанную с огнем. Защитой от огня, ладно. Я еще не открыл ее, что ли? Вот она, невосприимчивость к горению. Явно она мне пригодится. А чё, я не горю. Я могу спокойно пройти, получается, да? Ну вот и поле для драки с драконом. Уязвимость к холоду, устойчивость к огню. Зашибись они придумали. Так. Морозная сфера нужна. Только такая. Посох. Блин, по-моему, я не тот взял. Вот этот вроде. Кстати, надо здесь устойчивость к огню у него, поэтому способности надо поменять на электрические. Угу. Отлично. Можно вообще все поменять, да? На вот такое вот. И ульту, соответственно, тоже. Ну все, поехали.
Нормально пока идем. Давай взрыв. Продолжаем бить. Куда ты полетела? Так же с фазами будет, что ли? О, господи, как же долго снаряд летит. Но он доворачивает. Давай, иди сюда уже. Че, у меня будет барьер тоже? А, так у меня не услышишь горит, мне вообще похер на него. Нормально. Что, опять пойдет? Бау. 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 А мне похер, я не горю. Бау. Но урон наносится все равно. Давай, уже последняя драка осталась. Давай, слазь. Замедли. Взрыв. Давай, 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 давай. Подрыв. Вот и все. Шакра тоебра. Шакрама шакра. Так, что тут у нас? Давай все-таки эффективность. Today, you're dragon slayers.
Now let's see what she had in her lair. Probably that big building over there. Ну, что там у тебя осталось? Ни хрена, что ли? Я думал, после нее что-нибудь там вкусняшка какая-то будет. Ну, пошли. Оу. Let me know when you're ready to get out of here. Начало падать очень много внешки. В самом начале вообще она не падала. О, это что такое? Все? Я все собрал? О. Ну, такое. Не опциональное какое-то оружие. Just tell me when you're ready. Так погнали, что все. Let's head out now. На маяк вернулись уже. Trophy from the Fang Scorcher? She was a good fight. You gonna whine and complain every time we hunt a dragon? What do you mean, every time? A lot of dragons out there. They can stay out there. When you were standing over the dragon, you said something. Chakra to Ebra. It's the same thing your mother told you. You struggle the way you are? You must struggle with what you are. It's what she told me when I was a kid. Still does. So I don't let the dragon out. Meaning your fire breath? It's not just about the fire. It's about how stuff makes... And probably about you and me. I care about what you think, not her. My mother worries about how I get when I care about someone. I build it up in my mind, and then if it isn't like that, I get the same way when I'm angry. Like the fire. I don't want to be that. I don't want it to... Tosh, you can't live your life afraid of... But if I lose control... No, I get it. But controlling how you deal with your feeling, and right now, in fact, it's probably because of your fire that we're still here. Yeah. I think I'm ready to talk with my mother about... Yeah? Might invite her to the lighthouse. Maybe that way she doesn't spend the whole... I'm still a little concerned about whoever sent the Antom. They meant... Yeah. The asshole who's capturing dragons and blighting them for Gillinane. Still a stupid name. Dragons wouldn't have kings. They'd have queen.
The trap had failed. The Fang Scorcher was dead. Охота на искрозубку. Мне Орлатанскому дадут там, да? Повелители фортуны. Нет. Где я? А че я вообще тут забыл? Интересно. Так, Варлатанский. Ready to level up your punching experience? Ой, я могу ранг магазина повысить. Давно уже причем. Продать. Я же не в Орлатанском. Продал, молодец. Ну ладно. Против диких зверей. При добивании вы получаете золото и славу. Ну, интересно, как это работает. Не к тому я пришел-то, ёпта. Давай вернемся на маяк, там по-любому. Теперь можно зайти и задание забрать у них. У двух магичек. Ну а чё вы тут тусите, подруганьки? Ладно, хотя бы с Баларой я могу поговорить? Да. Но опять же, это не задание. Что за хрень? А тут есть задание. Так, там два придурка. Сначала к ним зайдем. Is that Zara Renata? This place isn't big enough to keep every corpse you guys find. Zara spoke to Ilario before she died. Emmerich can talk to the dead. I have to know. I wouldn't have offered my skills if I thought it was unsafe. Let flame Tell us about Ilario della Morte. Martyrs. He fooled us both. Elaborate. You took what he wanted most in this world. The title of First Talon. Ilario had you imprisoned and tortured for a promotion? The job was to kill you. But this one doesn't waste those with potential. Yeah, that's not any better. And Katerina? Did Ilario hire you to kill her? No. Ilario used blood magic to control Spite. How? He's not a mage. Our risen god kid. Elgarnon? Ilario's working with... Her spirit strong. Haste would be appreciated. Let her go. We've heard enough.
Да нет, я уверен. Ну, давай нажмем, но я уверен, что все-таки это он. Sometimes the truth hurts more than lies. What are you going to do? Take away everything from him. Так. Сколько там осталось? Было 700. Теперь 450 осталось. She felt it all over. Her attraction to the properly contained. No. Okay. Cut the middle line. What are you working on? Oh! Rook! What did you hear? Enough to get a powerful but properly contained. That isn't, Oh. You're... Most of the time, yeah. Nev found me more serials. I've read them, all of them, multiple times. Not like Varric Tethris, but my own sort of thing. For me. Something to focus on, besides Syrian and all. And you know, you're also interesting. It helps for inspiration. Интересно, говоришь? Interesting is certainly a word we... But it works. You're fighting ancient... And you know, it's impressive. What you've done, I mean. You're... End of the world helped bring everyone together. Don't... Well, you helped, definitely. You bring out the best in people. And so, keep being that kind... Anyways, I'll talk to you later. Давай поговорим позже. Куда? О чем еще разговаривать? И так поговорили ни о чем. Так. Да, все, не базарь. А его тут нету. Ошибись. А кому мы тогда идем? Сюда поговорить с Таш. И там квест. У Таш в комнате почему-то. This is where we eat. I see. Shathan, it's good to see you again. My child wished I made food. Here, this cup. Later. And do you have powdered ginger? I'll go get some. You are not good enough for my... That's not your call. You are emotionally sloppy and lack... You will only bring her pain. You'd know all about bringing Tosh pain. Yes. I was never taught how to be a mother. Under the Qun, children are... I trained as a scholar. I was taught to think You need not tell me that I'm an inadequate mother. Then why did you leave? When I see my child in danger. Here's the ginger. Thank you. So... What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor... Non-binary. If this is because I have criticized... It isn't! Ну, в жопу, не хочу я об этом даже смотреть про это.
All of that was new for her. No, Tosh, I'm not hiding anymore. you sure? Yeah. О, наконец-то. Видоту ЛГБТшную пропустили. Так, и там у нас квест у нее. Не туда. Thanks Она again for здесь. talking with me. Being non-binary feels... Так. good. Well, not the parts where I... Так, так, так. В погоне за зацепками. О, еще квест доступен в этой области. Может, сюда сначала? А это что? Хардинг. Сердце Титана. Ну, пойдем сюда сначала. Так, и куда ты меня? О, далековато. Опять на том же месте, да? Now, what do you have to say for yourself? Did I miss something? Since we're here to gather flowers for the dead, I thought I'd teach Manfred, but I just caught him attempting to wade into a rose bush. Emmerich, how could you stay annoyed at that thing? Oh, Manfred. Whatever will happen to... If? Ah, there's something I'd like to talk... Do you know what a lich is, Rook? Lich? Doesn't ring a bell. A lich is a mage transformed into one of the undead while retaining them. The idea fascinated me when I was younger. For years, I researched and experimented. Then, eventually, I found them. Who? The Lich Lords of the Grand Necropolis. Necromancers before me who'd... И что ты хочешь? Well, didn't need to sleep tonight. They're unlikely to visit your... The Liches are the great protectors of the Necropolis. After years of tests and rituals, they granted me my desire. If that's what you want. I'd anticipated... What you want? Surprise. Emmerich, you live... Lichdom is an incredible honor. Immortality, as well as a chance to be of service past my allotted... But there are... Но не все так просто, надо умереть. Come, we have flowers to gather for the dead. Okay, but I've got questions. Давай, иди. Blue creepvine. This will do nicely.
Emmerich, aren't most undead just random spirits inside corpses? Liches are different. It wouldn't be a spirit acting in my name. My true consciousness would be housed in my departed flesh. How? The Order must keep some secrets. Moon blossoms, famed in verse and song. Что поделать? Пойти вот с каким-то придурком цветы выкладывать, собирать. Охрененные задания. Liches have a sense of smell? I've been told that while some of my senses will dull, others will become available. Other than that, I can't say if the flowers would still hold their bloom for me. Давай Lichdom дальше. serves a purpose. There are dark things in creation, threats to both our world and the Fade. The Liches of the Necropolis have the insight and the abilities to oppose them. And you're joining them when? Certain elements have held me back. Да ты засал просто, так и There's скажи. no ready instructions for Lichdom. The steps must be discovered on one's own over years to be fully understood. Does the spell to become a lich kill you, or do you have to... No, mercifully, that falls to another watcher. After my death, my soul will be drawn back into my body instead of moving on to whatever lies beyond. Наконец-то пособирали цветочки. So, what's holding you back from Lichdom? Even with all my preparations, there's a chance I could die permanently during the rites. What cowardice! The promise of immortality, an end to all my fears, and the final veil stays my hand. Говорю, засал. If you want Lichdom that badly... I always thought I'd find... Traditionally, candidates for Lichdom face one final sifting of the soul. Hezenkos? A half-lich, though that hasn't diminished her powers. Until I stop her plans, I won't possess the peace of mind. Why don't you select the next flowers, Rook? Sure. Твою мать. So what's a half-lich, exactly? Johanna attempted the rites of Lichdom and failed. Stuck in her in-between state, she is supremely dangerous, but can't learn any new magic. No wonder Hezenkos was shouting so much. Oh, she's always been that way. Твою мать. Я что, еще цветы должен искать? Ты что, угораешь? What about the sifting of a soul that Hezenkos avoided? The spirits of the Necropolis judge whether a candidate is worthy of the power and responsibility of Lichdom. How'd she become a lich without it? I shared some knowledge when we were colleagues. She apparently put together more than I knew. It would be just like her to... For a watcher, Hezenkos is pretty harsh on spirits. We made allowances because of her discoveries. Too many. А можно мне наверх? Spirits are not things to be disposed of. You really care about them. They're so susceptible to the world's whims, Rook. Some spirits are dangerous, but how quickly most respond to a bit of kindness or care, or simple attempt to understand. Вот одни и те же цветы собираю. She's done. I can't condemn Johanna for attempting Lichdom. That freedom from mortality, that divorce from fear, and of course, time to read all of one's books. Every mage's dream. But how she's abused her abilities. Oh my. We have enough flowers. There's something I'd like to show you. Ну давай, показывай. No. Here we are. Oh, so these flowers are for... Yes. If you could place them on the graves, please.
In memory Боже, of кто это? Rupert and Eleonora Volcaran, they walk eternity hand in hand. After I became a watcher, I erected a proper shrine to my parents. When I come to talk, Well, don't be shy. Hello. How are you? I mean, you're in a grave, so... Do you remember your parents? Some memories are bright. Others are akin to those dim. Lately, I wondered what they'd think of our current course. Your lichdom? I can tell you what I think they'd want you to be. What's that? Happy. You could always speak with... My parents last saw me as a boy. By the time I mastered my corpse whispering, if I woke them, there might be a flat. Besides, if I speak to too many other spirits, it'd be impossible. Ну, чё, все, вот опять задание попиздить. А как мне оттуда достать сундук? What do we have here? It's a meditative puzzle on the echoes of our actions. You know the solution? It needs to be discovered if it's to have any meaning. All right. Что, блядь? Какая головоломка? Of course. Я так понимаю, он сюда пошел. Вернул он явно туда. Let's try this again. Чё, блядь, за хрень? Нашего солнышка. Угу. Straight away. Can you get this emerald? А, ну все тогда получается, да? Ворота откроешь.
opened up something. Я так понимаю, открыл клетку. Не вижу. Да, открыл. Ну давай, открывай. Так. Здесь больше заданий нет, я так понимаю. Ни квестов не появилось. Нет. Возвращаемся. Идем сюда. Угу. The missing dwarves started their patrol here. If we retrace their steps, we'll figure out what happened to them. I hope. This way. And be on your guard. I don't know what we'll find here. Got your back. А ничего. Угу. Но без нее я не могу пройти туда. Ну, не до конца. Ну, пойдем. Подруга, день моих суровых. They were definitely here. This is good. We're headed in the right direction. Ничего не появилось. The entrance to the deep roads is through here. Let's go. I think there's a passage back here. Stand back. I'll move this rock aside. Да сдвигай, я пока тут пробегусь. Пока посмотрю, что ты тут поставила мне еще. Щелковые перчатки. И щелка.
Ну а вдруг прокатило бы. Ну так чё ты? Dark. And it looks like the passage leads down. Так, кто там у нас? Why are there undead things Undead? here? Серьезно? Undead? That's not what I asked. Отлично. Looks dwarven. It might belong to one of the missing Kalsharak dwarves. Come on, let's try to find a way forward. Что здесь делают андеды, интересно? We should head this way. Harding, if you please. О, а чё за хрень? This rock, it feels... Rook, I think there's someone in there. Угу. Ну, давай. Нашли какую-то пьяную гномиху. It's you. Yes, it's me, Harding. But you... no, it... This just keeps getting worse. The other... Others? They're gone. Stolgor went missing first. I hope the rest got away, but they didn't, did they? We should keep going. I sense someone... Be careful. Trust nothing you... And thank you, Hard. Доверяйте ушам и глазам. Stay here. You'll be safe. Come on. I know there's more missing. Что бы это значило, интересно? Так. Looks like old mining stuff. There's lyrium all through these rocks. I'm not surprised people tried to get at it. Угу. Не работает, да? Понятно. Those scuff marks. That looks like someone was... Dragged off. We have to find them.
Очень интересно. There's someone close. I think I can feel them. Keep looking. Ну, хоть драка началась. Так, стоп. Something's got him riled up. Ну да, как раз холод, отлично. Куда она ушла? А куда она делась-то? Вот и все. Погоди, Хардинг, давай все, мы сначала осмотрим всю хуйню. Ну все, ладно. Еще один дом. Господи, что с ним? В чем он? Вкусняшка. Зашибись. Нет, я пока туда не хочу. Давай пока здесь. Там маг наверху, давай до него залезем сразу. И еще кто?
Да нахрен ты нужна? Где демон? Не помешало бы переодеться, но... И там еще одна. Блин, ну ладно. Ничего страшного. Заебал меня настреливать этот тварь. Ну иди сюда. Тварь. Какая-нибудь одна тварь встанет и подтирает, и подтирает. Отлично. Так, а здесь мы можем пройти в обраточку, да? Look, there's a way through here. Не, там проходка есть и прямо, я понимаю, да? А нет, нету. Катализатор для огня дракона. Someone else is close by. Come on. О. Это я куда попал? Это я за сундуком пошел. Отлично. Да? Все верно же. Так, что там у нас? Заработало? О. Нахрена я сюда пришел?
проще заново было спрыгнуть, чем через то возвращаться. Угу. Вон еще одна. Еще один гном. А что, драки не будет, что ли? Странно. You're safe now. Hurting? What's happening? It means we're on the right track. Stay here. You'll be safe. Мы на верном пути. Для чего? Для кого? Уязвимость к холоду. Отлично. Это ты, конечно, вовремя. Так. Что там, нет, ничего? Угу. Вижу сундук. Возвращайтесь, ну точно. Капец, сколько уже этого. Blocked. Harding, can you... Вау, Хардинг. Harding. That wasn't me, Rook. I didn't move that. What do you mean? I don't know what to tell you. Мы идем хер пойми куда. Зашибись. О. Отлично. Ну давай. Ты куда пошел? Слушайте, вы заколебали. Да хватит.
Огонь. I think this is the last one. I think that's Veilguard. Veilguard. Стальгорн. Открывай давай. Lace Harding, you should not have come. You needed help. We know it's a trap. You still came. You fools. You magnet. What happened? The memory is clouded. I recall a cry. I woke in darkness, pressed against the stone. Time lost meaning. There was a voice in my ears. Did you recognize the voice? A shade. And it's after me. The only way to stop it is to... Don't. It will... You, mister, need... farther in. That's where the Titans... The Titan's heart? Are we... I just know. Вперед. Let's go. No... I'm ready. Ну так пошли, раз ты ready. Меньше базарим, больше делаем. Red lyrium's usually blighted. This isn't that. It's just lyrium that's angry. Crystal veins. It's badass. Over there. The heart. That's where I have to go. Так. Господи, кто это? I don't understand. You're done. All of this? Done. Look at me! Don't you remember? They broke us into 1,000,000 pieces, and this is all that's left! Anger. And pain. My anger and my pain. You cast me out! I couldn't bear it. I'm sorry. I'm so sorry. They built their world on the wreckage of us. Vengeance is all we have. Бегите? В смысле, сейчас драться с ней придется, что ли? What's happening to her? She'll bring the cavern down. Or worse, we have to get to her. Ну давайте. Нет. Harding, this has to stop. You'll kill us all. Don't you understand what they did? The elves ripped away our dreams so the earth would be still.
Вау. Вау. А у меня воскрешалки ни одной нету. Вот если я сейчас умру, это будет вообще жопа полная. Да это какая-то жопа. Как же это жестко. Твою мать. Пиздец. Потратил все воскрешалки на какую-то херню, блядь. И где они нужны были, там и обосрался. Молодец. Дец как мало. Ни одной воскрешалки нету опять. А тише ты. Да твою мать. Да ладно, опять подорвала меня, сука. Почему нельзя воскрешалки возвращать при последней контрольной точке? Harding, this has to stop. You'll kill us all. Don't you understand what they
should they thrive while we lie, broken and forgotten? Пиздец какой-то. Got him ready for you. Whenever you're ready. Сука. Сука, какая конченая. О. Harding! You have to stop or you'll kill us all! I told you to run! We don't leave people behind! I remember all of it. Everything you have in your... And now the world will remember! They silenced the Titans. They were your pain and your anger, but don't let it control you. Make it. You took it. We're different, but we're not gone. Все, закончились. Отлично. Доспехи упоротого. Все, валим отсюда. That was intense. Anyway. Да погоди. Just a few more moments. Давай еще получше посмотрим. Вдруг я что-то упускаю. Нормально. Ну давай, пошли тогда. Держи с собой золотая рыбка. Shall we get going? Вперед! Let's get you home.
Stalgard and the others are returning to Kal Shirak to spread word of what happened. Yep, absolutely. You're trying to figure out how to ask me something breezy, but... Wow, good. I was always afraid of my anger. I told myself it was better. I pushed away the Titan's anger too. But now... It's part of me. Like, I don't think I'll ever stop being angry. So what's next for you? First, we stop the Elven Gods. Trust yourself. You're just a bottomless well of support. I try. Oh, and I don't know if I said thank you, so thank you, Rook. О, как мило. Ух. Отлично. Что это значит? Открыт навык Стражей Завесы. Вау. Героическая броня. Что бы это ни значило. Ёп. Вот это получается. О, интересно. Так. Все, пока. О, как она выглядит эпично, конечно, в этой броне. Карту. Так, от Луканиса наконец-то квест появился. Давай, рассказывай. Что тебя беспокоит, мой дружище? Алканис. Rook, you're here. Is something wrong? Biago and Dea sent word. They have information about Ila. Whatever it is, they wish to speak away from... They won't put more to paper. I need to meet with them. Так иди до встречи, что ты от меня хочешь? Так, я... Еще 350. Да сколько можем-то? I can't believe you're asking for a favor as though nothing's... What crapped in your bed?
Oh, sorry, didn't... Rook! Excellent. Come in. I'm not drunk. You're drunk. I was wondering when this would happen. I don't follow. You two didn't... I need one of these little needle things to dig some crap out of my armor. Death Mage won't give me one. It's Emmerich, Tash. My name is Emmerich, not Death Mage. Not... What? You are a Death Mage. Why are all my attempts to converse with you? What have I done? You talk about corpses too. It's a rich topic. You make a move like they're alive, but they smell wrong and they move wrong. Oh. Especially the ones with skin still on them. Look, you two may never be best. Nope. But maybe we can aim for... I'd no idea necromancy upset you so deeply, Tash. Quite on. I don't. But... I could... Of course I do. We're colleagues on this job. Okay. Sorry I called you a skullfuck. You two could still learn things together you'd never find... Emmerich, you clearly find talking about... What? How? Who? Aren't you curious why Tosh likes them as much as you like necromancy? And maybe Emmerich could help demystify ma... Maybe he could share a little. So I know how to deal with walking corpse. Господи, сколько можно уже этих диалогов, уже просто уже голова лопается. Так, ближе к 45-му я пойду за той драконицей. Здесь сюжетка. Угу. А здесь что? Ну, пойдем сюда. О. You miss Warden Janos. He told good story. Back again? Так. Heading out. Отлично. Так, с тобой попозже. Давай сначала... Сорок третий. Угу. Ну давай начнем с этого. Evka, Antoine, you needed help with something. Look at the blight here. The world dies like this. We need a deeper understanding of how it behaves. Something's wrong. We've been keeping Darkspawn away from Lavendel, but what's heading for us now is a small hole. We push it back.
Where the look? Я здесь, чтобы Alright, помочь. whatever you Конечно. need. We'll do what we can. Thanks. We must get ahead of this. Where do things stand now? Every warden will put themselves between Lavendel and the Blight. But we'll be spread thin around the village. There's only so many of us. We need to make that work. Your plan to get us through is a good one. I gave advice and people listened. You credit yourself too little. Чё? I have a feeling he's right. Fine. I'm great, the plan's great. Let's hope we don't die. You are, it is, and agreed. So what now? What can I do? There are sentries equipped with horns stationed around the village. Those horns are sounded when an attack begins, and again if backup's needed. That lets us focus our numbers. I need you to check with the sentries. Make sure they're ready. Дело сделано. I'm on it. We can do this. All right. Take that can-do spirit to the rep. Check back with us when you're done with the sentries. We can hold off the smaller packs for a while, but there's no going back once the... Come on. Let's check on the warden sentries. Ну, пойдем поговорим. Господи, сейчас реально с каждым будет разговор. Ёпты. Страж Августин. The Darkspawn aren't on us. But it will be. And you go where the fight is, don't you? Tell Evka I'm ready. We'll hold. О, Господи. Капец, чё? А, это девчонка. Hey, Evka wanted me to check in. I am. The dog? We've got you. Let's kick some ass. Yeah. We took those dragons? They're coming. They're coming. They're coming. Вот. Не. Херово. ровно. Hey, Evka sent me. How are things here? Evka's plan is sound. We'll stand together and see it through. We won't fail. Tell Evka we're ready. We should get back to Evka. Господи, ну что за квест? Ходите, поговорите. Evka. Good. Что? That's a horn. The Darkspawn are here. Sounds like it came from the gloom. Let's move. Can't let them break through to the village. Ну такое. Ничего особенного. Place that's still alive out there. Let's keep it that way. Not off the hook yet. Raise
Капец, вы что там наделали? Чё, утырок? Иди сюда. В смысле нет? Так-то бы мага бы сначала. Ну все, нет. All right, be ready for the next call. We could check on the caves, see how the fight is there, or head to the farmlands. Да какого хрена? Ой, это я его ношу, что ли? Нет. А где ты? А это еще что за хуйня? Доспех из чудовищ. Да не ссыте, все нормально будет, если раз так делал. Thanks. Another horn. They're hitting the gate. Come on.
Надеюсь, тут все нормально. Да нормально, они даже он не шевелится. Че у вас там? Ну. Right. For Flynn and their village. Ну такое. Что ли? Ох, какая жесткая бабёха. Thanks for having my back. You took more than your share. Antoine. What is it? Something evil. Something to look at. Yes. But that's what we do. He's right. Take that with you. Ну что тебе еще надо там? It's in here too. You're sure? Is something wrong? Yeah, but first you deserve some. They still need our protection of. Thanks to Evka's plan. If we're giving Evka credit, then I won't argue. Fine. Credit taken. Now, as much as I hate changing the subject... Right. Antoine, you sensed something strange. What was it? The Blight song wasn't just strange. At first I heard the gods. But now... there's something else. And it's here, in the wetlands. It pulses. Weird. Pulling some... It sounds... What does that mean? We don't know yet. Likely nothing good. Да что еще? Хватит слушать скверну. Maybe you should stop listening. What? Oh, we need more time to study what the new song means. And you can't listen to it all the time. We don't know. Evka, I... remember... Until then... Так, ну тут как бы ничего особо такого не было. Antoine, what's on your mind? It's like there's a pattern in the blight, and no pattern at all. But... И квест там, по-моему, еще был, если мне. Ага. Ну, пойдем. А нахрена пойдем? Давай сначала с ним разберемся. Thanks for tagging along, Rook. Those feelers I put out about the... Evka,
I got your message. I figured you'd want to hear this. This is Davrin and Rook. You can trust them. What's your name? Мы хорошие ребята. It's okay. We're here to Нормально, нормальные такие пацаны. To be afraid of. My name's Valya. Валя? When I heard about Wise helped, what happened? Валюха, I что was случилось? trained to be a Grey Warden, but I left before the joining. It's not for everyone. It wasn't that. I'm the one who found the griffin eggs before they hatched. I've got about 1,000,000 questions. But why come to us now? I knew some of the wardens who were caring for the griffins, Remy and Lancet. I think I know what killed them. The Gloom Howler. It's a Grey Warden, isn't it? An elf. But that's all we know. Yes. Her name was Isaiah. I found her diary. She was a mage. She blighted all the griffins during the fourth blight. What? Upon direct orders from the first warden at the time. She had no choice. This was centuries ago. Has every first warden been an asshole? Isaiah said she resisted at first, but orders were orders. As penance, she hid the remaining eggs with a protective spell. I followed the... That was 400 years ago. She shouldn't even be alive. Her last entry said she left for her calling. Then she's probably in the deep roads. Blighted. Twisted. Hassan? I was there the day you hatched. You've grown. Careful. He's a shameless flirt. That's because he's such a pretty boy, isn't he? I remember feeding him gingerwort truffles as a baby. So you're the reason Davrin's been hunting mushrooms. Anything for the prince. I don't see a crown on your head yet, boy. There should be. Griffins give the wardens hope. Something to rally around after Weishaupt. Please find his brothers and sisters, whatever it takes. Count on it. This is good information, but it still doesn't... No, but the other wardens will keep looking. The gloom happens. Просто поговорить пришли сюда. Зашибись. Как-то, блядь, совместить это говно нельзя было? Rook, I'm Sawyer. Watch your back Сойер, out there. Том Сойер. What's going on? Mercenaries. They're taking advantage of the blight and looting what was left behind. They attack wardens on sight, even as we're fighting all this. A scout saw torches headed towards the redoubt. If they manage to break into the cauldron, there's dangerous relics out there and blighted weapons, and those mercenaries would sell to the highest bidder. Can't let that happen. If I can stop them, I will. We'd be in your debt, more than we already are. Будем в долгу даже больше, чем сейчас. Да, ребята, вы капец как задолжали уже. Так, ну что ж, в котел. А, наверное, сразу драка будет, да? Mercenaries. Так, эти 50 метров. 40 метров. Ну давай, пойдем давай за теми. Ну пойдем их отхерачим. Здорово, пацаны. А вы сейчас все с броней. No witnesses. Take whatever's on. More profit looks for me. Ну давайте, подрыв.
Хорошая масуха была. They're after whatever they can steal, and they're willing to kill for killed. These aren't darkspawn wounds. We've got the last warden who found us. We've got you too. Надо начать с нее. Капец, это все, что ли? Вот это наемники, вот это ребята жесткие, конечно. Ну тут, наверное, какая-то тварь будет жирная. Не, вон с того начнем. Воу, воу. Вот было бы классно, если бы он разлетелся. Да? It's good we could help out the wardens. We should tell Warden Sawyer. Ну такое. Задание ни о чем, грубо говоря. Sawyer, the mercenaries you mentioned. Thank them, Mick. Anything they took from the locals. As for what belongs to the wardens, some of that may... Молодцы. А сами разобраться с ними не могли? Золото и хорошая компания. Что это значит? Оу. Have you seen Ivan? He kept talking about a tree. Said it was going. Is Martin staying? Back again? 2500. Сколько там? 600 еще, ну? О. 700. Где же их взять-то, интересно? We're here if you need us. Так. И здесь 2 квеста.
Когда они восстановятся, тут уже нет, и мне тут торгаш так-то был где-то. Когда тут ребята все отмоют и восстановят. Нахуя я бегу пешком, когда можно переместиться сразу куда надо? Ага. Че, угораете? Все здесь? Ну давай начнем с него. С Алканиса. Why don't you care about our city? Rook, do you want to go out soon? I need to stretch my legs. Ну давай. Давай рассказывай, что там произошло. Про своего братца, предателя. You found something? About Ilario? Possibly. What do you mean, possibly? You have some... It's Katerina. We don't know that for certain. Tell me. I've got my eyes on Villa de la Morte. One of them brought back one of Caterina's rings. It had been thrown out with the trash. Ilario would never do that. He'd at least pawn it somewhere. If you think this clue is real, it's opening up a world. She gave that ring to my mother. It was the mark of her favor. House Veilguard killed my parents and sent it back to Caterina to demand she surrender the seat of First Talon. She's alive. Ilario, you idiot. We need more eyes in the villa to say for certain. Ilario would tear the city apart searching if he'd lost this. We need to plan a rescue. The sooner we get Katerina. It could be a trap. We have to deal with... He could still kill her if we move against him. Maker knows what's in his head. V, you're too pessimistic for your own good. I thought I had a clear shot at my target. What if I go after him in... Help us. Help us? Sounds like you're the only one getting to speak here, Spite. I can't get him out. Come. Oh. What did you do? Is this the Fade? It seems different. It isn't like those fragments of Solas's past in the Crossroads either. Lucanus is here. Always. Behind locked doors. I can't break through. All right. Let's go get him. Useless. All of this utterly useless. I know this place. It's the Ossuary. Prison we freed Lucanus from. Freed? No. We've always been here. Right. Что это значит? It's not the real Ossuary, but it doesn't seem like a memory either. Lucanus is in here somewhere, right? He's... what? Where they kept his blood? Yes. Go there. What trouble you've been. Nobody's here. Of course not. Rook can't be here. If I were in charge, you wouldn't have to do this anymore. В чем проблема-то? Что случилось? When the demon emerges, let me have his entrails, my lady. Кто ты? Rock, did you forget our deal? You were to bring my grandson back to me. I did. You brought me an abomination. Where is my Tenderness and... This is the Fade. So this Katerina is... No, Lucanus is mine. They won't dare. Thoughts live here. She's his idea of Katerina then. Katerina? Lucanus is trapped. Ваша любовь освободит его. Lucanus may have changed, but he's still the little boy you loved, and
He's not changed. And you would never think of rejecting him, whatever. My poor boy. И что? Still fighting. Tiresome. There's no point, you know. Nothing awaits you anymore. You're long dead. Ah, yes, the crow. You will learn to regret your crimes against the Venatori. Парни, что ты здесь делаешь? Don't worry, Rook. I've got my eye on the prisoner. You've conjured up a friendly face, Lucanus. But your real friends and allies need you. Rook, are you sure Spite isn't tricking you? What if there's no... After a year in the ossuary, you might believe that. But you're no... Look around. This isn't the mind of a human being, let alone... You're the man you were, Lucanus, even buried in this pain. No demon would punish it. You really shouldn't trust any... I trust you, Lucanus, and I trust myself to get you home. You know that's the kind of attitude that's gonna get you killed. I'll risk it. I have a master assassin. Just be careful. I can't believe it. You're home. А это кто? Да? Сейчас со всеми друзьями придется поговорить. Зашибись придумано. Hey, Rook. Should you be here? Can't say it's the safest place in the world. Stomach-churning excitement. Somehow I thought Lucanus would think of Nev as being more... Tevinter. People come in sweet. I hope that's just Spite talking. Nev, you need to let us... You know how he is, Rook. Even if you open the door, Lucanus won't walk through. This is where he wants to be. Well, I'm not leaving until Lucanus is all right. So we might be here. You really think you can help him? You're such a sap. I think it's time you stood aside. Demoted from flying vermin to malicious spirit. Whatever will you become next, I wonder? А это кто? Иларио? Rook, you're too good to be waiting. Forget about my cousin. You've got the weight of the world on your... Sharp, jagged edges. Hurt with every breath. Надежда и злость одновременно. Lucanus, you don't owe Ilario a... Hey, you've got to leave this be, Rook. You turn my cousin loose, it's only going to cause more grief. This scum doesn't get to speak for you, Lucanus. Everything that's happened... Is it? Do you really think he made a deal with a demon? Or do you think maybe he'll carry this prison with him forever? And he'll fill it with... We need out! Lucanus, anything could happen. That's no reason to hide in a place that's hurting you. You always have an answer, don't you? Whatever they are, Lucanus, I'll be there to... Even if it kills you. Все, что ли? Дошел. What are you doing here, Rook? I'm doing whatever it takes to get you out of here. There is not a way out. You see? His mind is still here. Mierda! Why would I want to stay?
Right, but I get it now. As bad as the ossuary was for you. What alternative? The ossuary, Zara, you could solve those problems with a blade. There's no simple answer there. And if you fail... No! I need... Make him leave! We can't. This isn't a place. It's... He already left the prison. He just took... Oh, it's just... so... Start small. You and Spite. A contract? Contracts are for clients. Call these... Didn't you just learn your grandmother was alive? What are you waiting for? Go... That's true. Fighting crows? And anyone else that gets in our way. Together? We... Вау. Да неужели? Rook, are you all right? What's the matter with the two of you? We worked some things out. How long were we standing here? Just long enough for it to get awkward. We're fine, Thea. Don't waste your worry. Can I trust the two of you to keep an eye on Ilario? If he starts... I was going to do that in... You're planning. I'm getting Katarina back. But Viago is right. We need more information before... Ilario panicked when I came back alive. If he panics again, he could actually... We'll only get one... Хорошо. If you got a job for me, let me know. О. There's dangerous fanatics, then there's Alia. She's loose in Docktown. What's the plan? I need to hear whatever information... What about Rana? Can she help? Rana wants to be an example. Not sure where that goes anymore. You're worried about her. I'm worried about everyone. Docktown's protected. What can the threads do for you? Alia's a pain for both of us. Let's talk. We know people in this town. Neighbors. When they don't turn up, Alia used the threads for dirty work. And you don't know where to. Alia's good at covering her tracks. I've got names of missing people, including those hardly anyone noticed yet. There's always a catch. Besides, I thought threads protect their street. Oh, the Venatori. This is war. We find Alia, we kill her. Give the cult something to think about. Docktown's ours. To Docktown. From the people who breathe it, bleed for... To a better Docktown. And doing the best we can. You go. To home. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну и чё? Всё? Господи. Так. Знаете что?
You help the threads out of a corner. О, там чуть меньше 200 осталось. Come on over to get ripped and equipped. Если я сейчас продам, это 100. Понятно. Have a good fight. Сейчас посмотрим. Storm Riders get really possessive about their hordes. She'll be tracking the scent of anything that got taken. Looks like they're talking about a dragon. Kataranda? Kataranda the Storm Rider. She's bad. She's real bad. Изрыгает молнии. Да ты ж пусечка моя. Так, и куда? Бурегон Катаранда. Тра-та-та-та-там. Хорошо. Взрыв. Отлично. The Ravani Armada and the Anton Navy have destroyed a lot of each other's ships. Good for salvagers, bad for sailors. No treasure here. Maybe in the wreckage over there? Это что такое? Огонь развести? You don't seem happy about your brother. Well, sort of, but also not. It's complicated. You thought he was dead. Now he's alive. Which is good. That he's not dead, I mean. Так, а чё, я могу переместиться-то, нет? Могу. Так, и что здесь? Kataranda threw that ship like a toy. Looks like something took the treasure and buried it. Good. Needed some activity.
Давай уже последний. Угу. А здесь что? What? It flew off with the treasure. Dragons aren't the only ones who like to collect anything shiny. Следуйте за птицей. Ну вы, конечно, гоните. You don't seem happy about your brother. Well... Oh, what if we gave it a coin? Would that be a fair trade? We have to pay you? I feed you breadcrumbs every week. Right. Where were we? You don't seem happy about your brother. Well, sort of, but also not. It's complicated. You thought he was dead. Now he's alive. Which is good. That he's not dead, I mean. Nope. Вау. Давай, поднимайся быстрее. Почему я не остался наверху, откуда упал? Nope again. Сука. Не хочу все оббегать, просто переместимся к столбу. Так. Oh, what if we gave it a coin? Would that be a fair trade? Да вы гоните. Что, в смысле, заново сейчас все? Это что за прикол такой? У меня ни одной собаки нет. Какой собаки? Никакой собаки. Слава богу. Да что за хрень? Почему я не могу туда залезть? Сука. Пошел нахер. О, отлично. This is all of the treasure stolen from Cadaranda. Let's get to the beach where I lured the Vincimer. Plenty of open space for a good fight. And be ready with poisons. Lightning dragons are more sensitive to poison than most. Oh. Ну, я понял, хорошо.
Главное, чтобы хватило силенок не подраться. Ах. Так, уязвимость к некрозу тут. И устойчивость. Так, ну давай. Переодеваемся в некроз. А, ну можно как бы в огонь переодеться. Угу. Отлично. Меняем все на огонь. А, ну, поменять местами, да. Ну, все, поехали. А. Угу. Отлично. А шлем есть такой? Угу. Ну, можно, наверное, оставить. Оставим шапку. Будет нормальная полноценная драка. Ой, успела попасть. Че, полетит куда-то, что ли, или что? Нет же. Куда ты собралась? Мышь горбатая.
Бои с драконами однообразными, все одно и то же. Хоть бы что-то новенькое придумали. Кто-то встанет? Нет. Барьер. О, ничего себе. Нельзя оставлять, да? Да ёпта, хватит. Ну почему-то мне кажется, она сейчас сваливает будет. Так. Меняем руну на осаду опять. А там осада и стоит. Нормально. Посмотри. Сжирает меня. Ну давай. Ой, сука же ты. Давай, взрыв. Давай, резче. Не готово. Я не понял, а что ты там используешь? Ну, не так вот трудно было. О, повелитель фортуны плюс 200. Все, я могу продать, и получается, что добью 4-й магазин.
Провокацию надо вкачать, наверное. Лучше там все равно ничего не будет. Treasure caught in her scales. Yep. Storm Riders carry around bits of their hoard. I think maybe they get worried when it's not with them. О. Вау. Вау. Ну там чисто если надо этот против холодников каких-то драться, тогда да, тогда он зашибись подходит. Так, все. А там что еще? А. Все, осталось продать. У меня там на 100 как раз есть. Этого хватит. Ready to level up your punching experience? Отлично. Так. Хм. А это у нас что? При добивании вы получите золото и славу. Ну, мне прям интересно, как это будет работать. А что не так? $5200 она стоит, потому что вот что не так. Так, это что? Непонятно, но очень интересно. Это декор. Kick some ass. 5200 стоит эта броня. Один дракон 50-го, другой 45-го. Я сам еще только 40 какого-то, 43-го. Угу. Поэтому пока не пойду я с ним драться. Пошел он нахер. Так, отправимся на маяк сначала. По-любому что-нибудь появилось еще. 2 задания. Так, потрындеть. С кем потрындеть? С Луканисом прямо идем потрындим.
Oh, great. Is it your turn to cook? Paella. Well, 2 of them. One without, and the gooseberry pie for dessert. You made dessert just... There's enough for everyone. Yes, but you still made it just... You think it's a bad idea? You're sweet on Nev. Don't say it like that. You think it's too much? Don't they say the way to someone's heart is... The best way to the heart is between the 4th and 5th ribs. Don't listen. That was definitely not what we were... I'm not good at this. Hilario's always been the charming one. You can be both. Rook. Thank you. Так. Хорошо, ты, видимо, нашел что-то еще, да? Hey, Rook. I was planning to take us on to the woods in Arlington soon. Want to keep us company? Sounds good to me. Hassan will be glad to hear it. Needs to stretch his wings. Что? Не успел даже ничего сделать, задание получил. Когда такое было, то что они разговаривали 2 секунды. Неожиданно. Supper in Docktown? I've got leads to chase on Alia and Docktown's missing people. A few sort... But if you're around after, you help me uncover all... Sure. Sure. Хорошо. Пошли. О. Кстати, давай зайдем сюда. Давно не заходил. Prices are not negotiable. Do Whoa. not taunt the monster beneath the floorboards. But we do accept returns. Угу. Йоу. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Очень интересный.
О. Отлично. Ну и все. Это чё? Пиратская вуаль. Ладно, потратился, я тут больше не буду делать. Можно метку с нее снять? Ой, слава тебе, Господи. Угу. Ой, я так и знал, что тут будет проход. О-хо-хо. Well, I'm late. Tried grabbing something from Hal's on the way, but the fish fry's not running, so... What have you been doing? Chasing leads. On alias Venatori, Dr. Find anything? So here we are. I'm out of leads and... Well, we've got at least one witness. One. Yeah, maybe. I could use a walk. And some rocks. Rocks? Ладно, все, я уже что-то подустал. So, rocks. Всем спасибо, Look кто for good смотрел. ones. Если что, буду запускаться позже. До You'll see свидания. why.